यहाँ सबै नस्कको ए अनुराग पनि रहेछ नि यसो अनुराग के अर्कै अनुराग हो यो अर्कै अनुराग हो दाइ हो ए ए अलराइट आयो आयो युट्युबमा आयो I think we are live now. दामी है त त्यही हो अब म फेरि दाइको हल्का इन्ट्रोडक्सन दिन्छु मेरो तर्फबाट दाइले पनि आफ्नो तर्फबाट दिइहाल्नुहुन्छ त्यही हो अब आयुष झा दाइ चाहिँ हाम्रो पहिला एनसिआइटी पढ्नु भएको नक्सको अहिले पनि एक्टिभ मेम्बरै हुनुहुन्छ हि हेज बिन कन्ट्रिब्युटिङ अलट टु द कम्युनिटी अनि लाइक हिज सच अ प्रोफेसनल लाइक हुन्छ नि आफ्नो सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा अब त्यो सिइओ एट सिया प्रविधि अनि फसमा धेरै एक्टिभली लाग्नु भएको मान्छे हो र मैले के भने अब दाइले ल लाइक फर्मली वी क्यान स्टार्ट द सेसन नाउ है त दाइ ओभर टु यु धन्यवाद धन्यवाद अहिले फर्स्ट अफ आई जस्ट लाइक टु से अलिकता नस्कको बारेमा होइन सो I'm really glad Nosk it's become very professional, you know. I'm very happy to be part of Nosk again after such a long time. So, म चाहिँ Noskमा हुँदा कलेजमा हुँदाखेरि चाहिँ Nosk was not this professional, right? It was just a bunch of people having fun with free software. एकअर्काको ल्यापटपमा जबरजस्ती लिन थाल्दै होइन रमाइलो गर्दै it's become a lot better. All right, I think we can get started on आजको agenda. I'll basically be talking about free software. What is open source really? How is it different from free software? History of free software. You know, just fun stuff. So first off, screen देखिरहेछ स्क्रिन आयो मेरो अच्छा दाइ युट्युबमा चाहिँ लाइभ भएको छैन क्या हो Oh, all right. ल ठिक छ भइरहेछ है त्यसो भए let me know when we can get started. ए चलिरहेको रहेछ alright सबैलाई म्युट हो Okay, so let's get started. What is so सबभन्दा पहिला you know, so what are these slides? Who are these names? के हो यो? So let me just quickly check सबै कुरा चलिरहेछ. Okay, so first off, these slides, right? They're by Richard Stallman and people. So it's their presentation. I always love to give this presentation because it's really fun. It has some really interesting slides and its perspective. It's very nice. You know, and it's this presentation is really for someone who doesn't really understand what free software is, what open source is. And this does not go into these concepts of free software and what is open source from a technical perspective. You know? So this is for people who are really very non-technical मान्छेहरूको लागि हैन so actually let's get started, right? So this is also on TEDx, but you know मैले दिएको हैन Richard Stallmanले दिएको. So I think we can get started, right? So first off, what is free software? Now, when I say free, what does free mean? So there is two meanings of free. So when you say free software, एउटा चाहिँ सित्तैमा भएको जस्तो लाग्छ हैन. So सित्तैमा चाहिँ हैन. It's a free software, सित्तैको software हैन. That's इङ्ग्लिशमा चाहिँ फ्रीडम वाला फ्री पनि हुन्छ एउटा चाहिँ सित हुन्छ नि यो फ्री मा पाउने फ्री पनि हुन्छ, right? And when people say free software, they mean freedom वाला software. So स्वतन्त्र software नेपालीमा भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति स्पष्ट हुन्छ स्वतन्त्र software भन्दा चाहिँ हो,
right? It's not free software as in free ma ke payo, right? And one very very interesting idiom for this is it's free as in free speech, not free beer. And that's because people who write free software love to drink beer. It's cheaper than other alcoholic beverages. Anyway, so about I'll talk about these 2 points. What does libre mean and what does gratis mean? Hold on. Que issue as all right. Que issue as awesome. So libre regrettis, these are both really French vata or Spanish vata ako English ma aisak, but I don't know, like manjale gratis to use, so libre it's still out there, so libre means freedom, and it's liberation, freedom. And gratis means सित्तैमा निशुल्क भनौँ नेपालीमा निशुल्क र स्वतन्त्र होइन ग्राटिस भने निशुल्क लिब्रे भने स्वतन्त्र and so free software भन्दाखेरि चाहिँ स्वतन्त्र चाहिँ बुझ्नुपर्छ होइन इट्स नट फ्री एज इन पैसावाला फ्री होइन कि स्वतन्त्रतावाला फ्रिडम होइन so that's something that's very very important. It's a free software. You can sell free software paisale, and that does not make it non-free software. It's still free software as long as you're providing all of the freedoms associated with free software to your users. It's free software, right? So initially, let's just get started. Basics, right? How does a computer work? So some basic कुरा गर्ने भने होइन when you go to the very 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 basic building blocks of what a computer is. And when I say computer, I don't mean desktop, I don't mean lab, I mean anything, a calculator, the hilera, smart fridges, whatever, phones, satellites, servers, जे भए पनि हुन्छ होइन just anything that looks like a computer, computerish thing, whatever जे भए पनि होइन what does it do? Well, it gets an instruction, and it does that, if that makes sense. Clearly भन्दाखेरि होइन it has a list of things, भनौँ न to do list जस्तो होइन पहिला यो गर्ने त्यसपछि यो इन्स्ट्रक्सन त्यसपछि यो एन्ड इफ यु रिटन एनी कोड यु नो वाट आइम टकिङ अबाउट लाइक एक लाइन दुई लाइन तिन लाइन होइन कोडहरू लेखेको हुन्छ एन्ड देन इट रिड्स द्याट इन्स्ट्रक्सन सेट अनि त्यो इन्स्ट्रक्सनहरूलाई चाहिँ त्यसले एक्जिक्युट गर्छ रन गर्छ होइन अनि त्यसलाई चाहिँ एकदम फास्ट रन गर्यो भने चाहिँ इट लुक्स लाइक इट्स डुइङ असम थिङ्स एन्ड बेसिकली दिज इन्स्ट्रक्सन्स क्यान बी एनिथिङ well except केही कुराहरू चाहिँ गर्न मिल्दैन तर almost anything is possible with a computer, right? Now the important thing is, right, and what you have to understand is your concept this is the 1970s, right? जब चाहिँ you know जतिखेर चाहिँ you didn't even have screens, you had teleprompters, and so प्रिन्टरलाई चाहिँ किबोर्डसँग र सिपियुसँग जोडाउँथ्यो एन्ड देन प्रिन्टरमा चाहिँ त्यो आउटपुट आउँदैन प्रिन्ट भएर सो मोनिटरहरू पनि थिएन राइट सो द्याट्स वाट आइम टकिङ अबाउट राइट अनि बेल ल्याब्स पछि दे वर डुइङ थिङ्स विथ दिस स्टफ लाइक मोनिटरिङ यताउता कुराहरू एनिवे बट देन त्यतिखेरको कुरा छ होइन एन्ड यु गेभ इन्स्ट्रक्सन्स राइट यु वर ट्राइङ टु really make the computer do एकदम basic कुराहरू होइन and the question now becomes कि त्यो इन्स्ट्रक्सन जुन कम्प्युटरलाई दिन्छ नि त्यो कसले दिन्छ वेल एकदम पहिला होइन पौराणिक समय पहिला चाहिँ you had punch cards, you had whatever vacuum tubes and XYZs whatever त्यतिखेर चाहिँ the actual programmer had actual hardware with code stored on it जुन चाहिँ उसले कम्प्युटरमा हाल्थ्यो र कम्प्युटरले त एक्जिक्युट गर्थ्यो अनि केही प्रिन्ट गर्थ्यो अनि उसको हातमा आउँथ्यो एन्ड सो he had the code, भनौँ न instructions that the computer would run. तर अहिले त त्यो कोड
युजरको हातबाट गइसक्यो नि त, युजरले कोड लिएर कम्प्युटरलाई दिँदैन नि रन गर्न, द्याट्स अ भेरी टेरेबल युजर एक्सपिरियन्स होइन, कि युजरलाई चाहिँ तिमीले कोड पठायो उसले चाहिँ कोड रन गर्छ भने द्याट्स टेरेबल युजर एक्सपिरियन्स. So we found alternatives to that. I know if you want to host a website, then you just go to a link. You don't send every user the source code of the website manually अनि उनीहरूले कपी गरेर एउटा फाइलमा सेभ गर्छ र HTML खोलेर हेर्छ. That's not what happens, right? And for good reason. It's a terrible experience. So the question now becomes हाम्रो यो complicated um, कम्प्युटिङ सिनेरियोमा चाहिँ यो इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ कम्प्युटरलाई कसले दिन्छ त, राइट? बिकज युजरले दिइरहेको छैन कम्प्युटरलाई, बिकज युजरसँग कोडको अभाइलेबिलिटी छैन. मेबी एक्सेस होला तर अभाइलेबिलिटी चाहिँ छैन होइन, युजरले कोड हेर्न पाएको छैन भनौँ होइन. सो यो कसले दिइरहेछ त्यो इन्स्ट्रक्सन्स? वेल, वी माइट थिङ्क कि युजरलाई चाहिँ यो युजरले दिइरहेछ. But then if you look at this, right, and this might not make sense at first, but actually, if whatever you're running on your computer, to Windows ले run गरिरहेछ. You know what I mean? Like you're not running anything on your computer. And by the way, let me know you live stream my मुख छाड्न मिल्छ कि मिल्दैन or whatever. म त्यही अनुसार बोल्छु. But so but I mean, I'll give you an example of this. So uh, a very interesting thought experiment is कि notepad ले के काम गर्छ त, right? No, what does notepad do? It's a software. And मैले कसरी सोधेँ, right? Give me a feature list for notepad, you know um so notepad takes के हो त्यो आवाज होइन, I don't know, but it's fun. Notepad you can write code, right? Or you can write text. What else can you do in Notepad? Well, font or change. So what else can you do in Notepad? I don't know. I think languages are switch and you can save them in a file. The text that you've written, you can save it in a file, right? And is that the feature list for Notepad? Notepad you don't know, right? Maybe नोटप्याड अन हुँदाखेरि नोटप्याडले त्यो किबोर्डमा टाइप गरेको सबै कुरा लग गरेर माइक्रोसफ्टलाई पठाइरहेछ, अर लोकली स्टोर गरिरहेछ, वाट एभर होइन. जे नि गर्न सक्छ नोटप्याडले, तिमीलाई थाहा छैन नि त, यु डोन्ट नो. किनकि तिमीले त्यसको कोड हेरेको छ, त्यसको इन्स्ट्रक्सन सेट, द्याट वी टक अबाउट, लाइक कम्प्युटरलाई के गर्न भनिरहेको छ नोटप्याडले, त्यो युजरलाई थाहा छैन नि त, बिकज इट्स प्रोप्राइटरी. त्यसको नोटप्याड जुन माइक्रोसफ्टले बनाएको छ, I think of open source, I don't know, but it's not really clear what Notepad does, right? Or a lot of Microsoft products, a lot of proprietary products in general do. That's a very important point. Like, कसले चाहिँ कम्प्युटरलाई इन्स्ट्रक्सन दिइरहेछ? या भन भन को आयो अनलाइन? All right. Now, sometimes I know when we use things, थर्ड पार्टीहरूले जसकोबाट हामीले त्यो कम्प्युटर किनिरहेको हुन्छौँ होइन, they won't even let you do things on your computer. You might think, oh, मैले चाहिँ कम्प्युटरलाई अर्डर दिइरहेको छु, but then no, they're only letting you do things that their manufacturers, their developers, or their controllers, their masters are letting you do. होइन. एन्ड सो फ्री सफ्टवेयरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि युजरहरूले चाहिँ प्रोग्रामलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्छन्, लाइक पहिला जस्तै पञ्च कार्डहरूको टाइममा you would take punch cards, you would put it in the computer, and then the computer would process it and give you back the results, right? So the punch card को system हुन्थ्यो नि, where user को हातमा source code थियो,
right? अब अहिले युजरको हातमा सोर्स कोड दिनु, like if you have a program in C, you're not going to give the source code to the user and say compile गरेर चला, that's not going to happen depending on the clientele. It's not going to happen in general. So अहिले पनि यस्तो सिचुएसनमा अब चाहिँ होइन, यो अलिकता एडभान्स, पहिलाभन्दा एडभान्स सिनारियोमा जब चाहिँ नन टेक्निकल युजरहरू चाहिँ मेजोरिटीमा छन्, जहाँ चाहिँ हामीले सोर्स कोडै दिन मिल्दैन, हाउ डु वी लेट द युजर्स कन्ट्रोल द प्रोग्राम, होइन? इट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन एन्ड भेरी डिफिकल्ट टु डु एक्चुली. युजरहरूलाई चाहिँ प्रोग्राम कसरी कन्ट्रोल गर्नु दिने त, होइन? And I want everyone to think about this, right? Are you really using the program or controlling the programs that you're using? Can you really control Facebook go behavior? And so can you really control like game killers into game go behavior if you wanted to, can you really without doing hacky bullshit things, like actually, oh, I'm sorry, uh, uh, yeah, but oh, but the cat's out of the bag. I think I can curse now. So, can you actually, without doing any hacky bullshit things, can you actually control the programs that you're using? And if you cannot, it's not free software. I'll give you some examples. Firefox, you can control anything that Firefox does, right? I mean, obviously, you need the coding experience, because obviously हातमा कोड भएपछि र त्यसलाई मोडिफाई गर्नु छ भने कोडलाई मोडिफाई गर्ने तरिका आउनुपर्छ, होइन? And you have to learn it, and it's an experience thing. And but you can do it, or you can pay someone to do it, you cannot do the same with Notepad or other proprietary software. You cannot do it with Facebook. You cannot do it with Google. Google को search को code change गर्न मिल्दैन नि त, you can't take Google को source code, run it on fugal.com, त गर्न मिल्दैन, right? So free software मा युजरले चाहिँ प्रोग्रामलाई कन्ट्रोल गर्छ, होइन? VLC you can control it 100%, it's free software, होइन? But अर्को एउटा के छ, MX प्लेयर, होइन? त्यो पहिला आउँथ्यो, आई डोन्ट नो अहिले चल्छ कि चल्दैन, पहिला धेरै पहिला चल्थ्यो एन्ड्रोइडमा. You cannot control anything MX player does because it's proprietary. Right? So free software, again, userले चाहिँ प्रोग्रामलाई कन्ट्रोल गर्छ or softwareलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ, होइन? But proprietary softwareमा or not free softwareमा, अस्वतन्त्र softwareमा, non-free softwareमा चाहिँ what happens? The program controls the users. And I'll give you a very, very interesting example of this, a real life example, that will actually make sense to you, and you'll agree that, yeah, we need free software in business. So, के हुन्छ भने नि, होइन? Normally, हामी चाहिँ कुनै पनि बिजनेस डिजिटाइजेसनको काम गर्दाखेरि, होइन, what does business digitization mean? In short, it means कुनै पनि एउटा बिजनेस छ, profitable छ, but then you want that business to make more profit or be able to scale easily with a lot of users, automate गर्नु छ केही टास्कहरू XYZ, whatever, inventory manage गर्नु छ, things like that, right? ERP systems, होइन? Enterprise resource planning systems. If you need things like that, होइन, त्यसको लागि चाहिँ you introduce software into the business, right? So जुन उनीहरूको बिजनेस प्रोसेसेसहरू छ, होइन, त्यो एनालाइज गरेर त्यसमा चाहिँ यु इन्कर्पोरेट सफ्टवेयरको कन्सेप्टहरू, होइन? सो यु क्यान ह्याभ, लेट्स से इन्भेन्ट्री म्यानेज गर्नलाई सफ्टवेयर, यु क्यान ह्याभ, लेट्स से डेलिभरी अर्डर आयो भने अटोमेटेड इमेल्स, इन्भोइसेस अटोमेटेड गर्न पायो, कोटेसन्स अटोमेटेड गर्न पायो, होइन? धेरै कुराहरू हुन्छ कि त्यहाँ, होइन, द्याट यु क्यान अटोमेट ओर perform via computers to make it faster, even with certain or semi-automated गर्न पायो, things like that, होइन? So यस्तो यस्तो सिस्टममा, होइन, नर्मली, नाउ दिस साउन्ड्स अमेजिङ, होइन, वाउ, म यो गर्छु अनि बिजनेसमा यो हुन्छ त्यो हुन्छ एन्ड आई विल मेक अ प्रफिट. बट द प्रब्लम इज, इफ त्यो सफ्टवेयर, म एउटा बिजनेस छु र मैले यो सफ्टवेयर किने, एन्ड इफ द्याट सफ्टवेयर इज नट फ्री सफ्टवेयर,
मैले त्यो मोडिफाई गर्न मिल्दैन होइन. नाउ सबै बिजनेस प्रोसेसेसहरू एक जस्तै हुँदैन, एकनास हुँदैन, राइट. मेरोमा म केही फरक तरिकाले गर्छु होला, अरू बिजनेसमा त्यो केही फरक तरिकाले गर्छ होला होइन. अब फर आई गिभ यु भेरी बेसिक इक्जाम्पल. लेट्स से कि एउटा सफ्टवेयर छ इन्भेन्ट्रीवाला, जसमा चाहिँ हामीले एउटा स्लिपमा यु नो वी राइट लाइक यो छ, अनि त्यो स्लिपको फोटो खिचेर चाहिँ सफ्टवेयरमा राख्छौँ र सफ्टवेयरले त्यो एआई युज गरेर त्यो स्क्यान गर्छ होइन. अनि त्यहाँबाट के प्रडक्टहरू छ त्यो चाहिँ इन्भेन्ट्रीमा हालिदिन्छ, राइट. सो क्यारेक्टर रेकग्निसन गरेर. एनिवे, सो इट्स अ भेरी सिम्पल इक्जाम्पल. नाउ वाट इफ मैले चाहिँ पहिला सामानहरू राखेँ अनि त्यसपछि बिल बनाएँ, है. आई कुड डु द्याट, मेरो सिस्टम मेबी त्यस्तै छ. नाउ त्यो सफ्टवेयरले काम गरेन कि, डु अन्डरस्ट्यान्ड, लाइक सफ्टवेयरलाई चाहिँ पहिल्यै बिल चाहिन्छ, म चाहिँ लास्टमा बिल बनाइरहेको छु होइन. सो के गर्ने त, यु नो, इफ इट्स फ्री सफ्टवेयर यु क्यान मोडिफाई इट, or यु क्यान पे एन इन्जिनियर टु मोडिफाई इट होइन, बिकज त्यसको सोर्स कोड एभाइलेबल छ, एन्ड यु क्यान डु एनिथिङ यु वान्ट विथ इट. बट इफ इट्स प्रोप्राइटरी सफ्टवेयर, बट इफ इट्स नन फ्री सफ्टवेयर, अस्वतन्त्र सफ्टवेयर छ भने मोडिफाई गर्न मिल्दैन. तिमीले बिजनेसलाई चाहिँ मोडिफाई गर्नुपर्छ कि. सो द सफ्टवेयर begins to control you instead of you being able to control the software. So तिमीले बिजनेस चाहिँ अब सफ्टवेयरको अनुसार चाहिँ फेर्नु पर्यो होइन, and that's terrible thing to do, right. You should not be doing that. So that is the difference actually between free non-free, or swatantra aswatantra software, or liberate or proprietary software. As in, these are the differences. And you get freedom in free software, you don't get freedom, you get controlled and enslaved by proprietary non-free software. So exactly त अहिलेसम्म हामी भनेको छैनौँ होइन वाट इज फ्री सफ्टवेयर भनेर. सो एक्चुअली स्पिकिङ फ्री सफ्टवेयर भनेको चाहिँ होइन, इट्स कति टाइम बाँकी छ हेरिरहेको छु म, रहेछ अहिले. सो एक्चुअली भन्दाखेरि होइन, अहिलेसम्म चाहिँ वेगली सुपरफिसियली भनौँ, we've kind of sort of had a sense of what free software is, I know. And I think we can now recognize free software. So if you can get access to its source code, maybe it's free software. Well, it's not that easy. I know, because I'll give you this scenario. What if मसँग source code छ होइन, अनि I am a user of the program, अनि मैले त्यो कम्पाइल गरेर कसैलाई दिएँ र उसँग एक्सेस छैन. वेल, मसँग त छ नि, म पनि युजर हो, मसँग त एक्सेस छ, अरूसँग नभए पनि मसँग त छ नि, एन्ड आइ एम अ युजर, सो मेबी इट्स फ्री सफ्टवेयर होइन, राइट. So you have to be very, very, very explicitly about exactly what the criterion for having for being free software is, right? एकदमै strict, concrete points हुनुपर्छ होइन, that define free software. And this is very hard work, and this takes a lot of research, and Richard Stallman and team did this. They're awesome people. Let's move forward. So you have 4 freedoms or 4 guidelines भनौँ, होइन, त्यो निर्देशनहरू भनौँ होइन, स्वतन्त्रतालाई को परीक्षण गर्नलाई चाहिँ होइन, यो चारवटा कुराहरूमा चाहिँ हामीले परीक्षण गर्छ. वाट आर दिस थिङ्स, इफ यु तिम्रो हातमा एउटा सफ्टवेयर छ, क्लोज योर आइज, इमेजिन तिम्रो हातमा एउटा सफ्टवेयर छ होइन, एउटा डल्लो जो हातमा छ त्यो अन्डा जस्तो, राइट. सो त्यो सफ्टवेयर चाहिँ खान मिल्दैन, तर के त्यो सफ्टवेयर फ्री सफ्टवेयर हो त? लेट्स डिस्कस है त. वाट आर द क्राइटेरियन फर अ सफ्टवेयर that a software has to meet to be free software. So number 1, you have to be able to run it, right? And when I say run it, I mean really, really run it, right? I don't mean run it once or twice or 5 times. I mean run it on all the computers in the world a bazillion times. And you should be able to do that, right? Just imagine grep subscription based walk away. Imagine LS चाहिँ तिमीले 1000 पटक मात्र चलाउन पाएको भए. That is just bullshit. And there are software like that, I think MS Office
Microsoft Office, you can only install on one computer per license. के छ होइन त्यसको स्किम आई डोन्ट नो उनीहरूको त्यो के भन्छ आर्टिफिसियल लिमिटेसन जुन एड गरेको छ त्यो सफ्टवेयरमाथि हुन्छ नि द्याट्स नट अ बग रियली कि इन्स्टल गर्न मिल्दैन द्याट्स अ फिचर राइट एन्ड it's amazing. Like you're a software, so if I told you, I know this software, र त्यो सफ्टवेयरमा यस्तो दामी एउटा फिचर छ द फिचर इज कि तिमीले त्यो इन्स्टलै गर्न मिल्दैन द्याट इज द फिचर द्याट दे के भन्छ मार्केट त्यो फिचर छ है मसँग यस्तो दामी फिचर छ कि म यो सफ्टवेयर इन्स्टलै गर्न सक्दैन त यो सफ्टवेयरले म तँलाई यो सफ्टवेयर दिन्छु तर यो सफ्टवेयर त इन्स्टलै गर्न सक्दैन यो चलाउनै सक्दैनस् द्याट्स एन असम फिचर भन्दै होइन देयर मार्केटिङ लाज पनि लाग्दैन होइन सो freedom one is you should be able to run the software, right? And the proprietary software you can't run it all the time. But then free software you can run it जहाँ भए पनि तिमीले आफ्नै एउटा अपरेटिङ सिस्टम बनाऊ होइन फ्रम स्क्रच राइट एन्ड देन create an application layer and then run this application in there or even forget just run it on top of the bootloader or whatever and then it doesn't matter with full root pani, full kernel level privileges just run the application it doesn't even matter I need to hook it up to a printer that prints out pages at 2 rps or something rps भन्छ त्यसलाई होइन होइन के भन्छ 2 refresh rates per second rps त भन yeah होइन so that's feature freedom number 1 होइन पहिलो स्वतन्त्रता शून्य सबभन्दा महत्त्वपूर्ण शून्य चाहिँ should be able to run it right so let's move forward obviously if you have the code र तिमीले त्यो चेन्ज गर्न मिल्दैन भने you don't have the code I know it's like you can run it but if you can't change it it's not free software either right so you should be able to run it number one you should be able to change it funny I know so let me I gave the example you know so the ERP system to business वालामा होइन business process अनुसार चाहिँ software लाई modify गर्न सक्नु पर्यो होइन maybe you hire a team of engineers maybe you have an in-house team of engineers whatever you want to do outsource it in-house it जे गर्दाखेरि पनि you should be able to change it होइन and that's very 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 important right ability to run it obviously तर also the ability to change it that's स्वतन्त्रता नम्बर 1 शून्यबाट 1 मा हैन अब पहिलो के छ फेरबदल गर्न सक्नु पर्यो इट्स very 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 important त्यसपछि let's actually discuss कसरी चाहिँ फेरबदल गर्ने त हैन and I'm talking to एकदम non technical beginner noob level noob पनि हैन like just हुन्छ नि खोलामा खुट्टा मात्र हाल्यो भने चाहिँ नुब तिमीहरू चाहिँ अहिले घरबाट निस्केको छैन खोलासम्म पनि पुगेको छैन राइट सो let's just discuss like what we are trying to do here होइन सो कुनै पनि प्रोग्रामको चाहिँ दुईवटा पार्ट हुन्छ okay now first part is the code होइन so this is एकदम simple hello world program in C or C like languages whatever it is C++ maybe C++ त होइन C नै हो but this is C code and on the right or left depending on screen orientation is the and use binary code right so zeros and ones so again computerले code बुझ्दैन computerले zeros or ones बुझ्छ हैन on and off you know high and low that's what the computer understands now it's amazing that we can do a lot of amazing shit on top of that but I know this is what the computer is and we need compilers I know that convert this code into this zeros and ones thing you know now source code के हो त right अब when I say source code when I say instruction set I don't mean this blob of zeros and ones I mean the source code you know not the executable code the source code you know the code that is executable is understood by the computer but the code that is readable again executable
मात्र होइन कि रिडेबल पनि हुनु पर्यो, राइट? सो लेट मी जस्ट क्विकली गो ब्याक टु फ्रिडम नम्बर 1, रन इट. रन गर्नलाई के चाहिन्छ हामीलाई? एक्जिक्युटेबल कोड चाहिन्छ होइन, एक्जिक्युटेबल ओर रनेबल कोड चाहिन्छ, राइट? बट देन चेन्ज गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त? सोर्स कोड चाहिन्छ होइन, रिडेबल कोड चाहिन्छ, राइट? सो वी निड बोथ. नाउ lucky for us, if we have the source code, we can build the executable. तर एक्जिक्युटेबल मात्रै छ भने यहाँबाट चाहिँ सोर्स कोड निकाल्न मिल्दैन, राइट? नाउ तिमीहरूको दिमागमा अहिले भइसक्यो होला, हो म गर्छु भनेर होइन, त्यो गर्छ मान्छेहरूले, राइट? यु डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट दिस, मान्छेहरूले यो गर्छ. दिस इज कल्ड रिभर्स इन्जिनियरिङ. यु क्यान लुक इन टु इट. इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ एन्ड अल्सो भेरी tedious and annoying task होइन. सो प्रोप्राइटरी ड्राइभर्सलाई लिनक्समा कसरी लान्छ? यसरी नै, राइट? सो योबाट यो बनाउँछ बेसिकली रिभर्स इन्जिनियरिङ गरेर. It's terrible. I don't recommend anyone doing this. I know it's a disgusting thing to do. मैले try मात्र गरेको छ. It's terrible. Like, तर also at the same time very interesting. सिक्नको लागि you learn a lot. Like, this is एकदम advanced level reverse engineering. तर if you're interested, I really recommend you go into it. It's amazing. We'll get back to this होइन. So we understood रन गर्नलाई एक्जिक्युटेबल ओर रनेबल कोड चाहिन्छ, चेन्ज गर्नलाई चाहिँ रिडेबल ओर सोर्स कोड चाहिन्छ होइन. सो यो दुईवटा स्वतन्त्रताहरूको लागि, यो दुईवटा फ्रिडमहरूको लागि चाहिँ यो दुईवटा कुराहरू चाहिँ हामीसँग हुनुपर्छ सफ्टवेयरमा. सोर्स कोड हुनुपर्छ र सोर्स कोडको एक्सेस हुनु पर्यो, र एक्जिक्युटेबल हुनु पर्यो, एक्जिक्युटेबलको एक्सेस हुनु पर्यो होइन. नाउ यु माइट से, ओ बट सोर्स कोड चेन्ज गर्यो भने कपिराइट ब्ला ब्ला ब्ला. विल टक अबाउट द्याट. Actually, भोलि क्रिसले पनि कुरा गरिरहेको छ. I'll give like a brief on that as well. तर अहिलेसम्म चाहिँ यति बुझौँ है. अब so like I said, होइन, जस्तै त्यो बिजनेसको सिनारियो लिउँ होइन. when I say एडिट गर्न पनि सक्नुपर्छ, मान्छेहरू तर्सिन्छ, राइट? चेन्ज, तर मलाई कोडिङै आउँदैन, तर म थोरै न फायरफक्सको सोर्स कोड गएर चेन्ज गर्छु. वेल, तिमीले आफै नगरे पनि होइन, there are developers, there are engineers out there, that can do that on your behalf. Just let me give you an example. If you want to take Firefox, and if you want, well, what I'm talking about headless Firefox. So imagine headless Firefox China, right? Ani, if you want to take Firefox, अनि तिमीले भन्छौ होइन मलाई चाहिँ यार एउटा फायरफक्समा एउटा लिङ्क खोल्नु छ, त्यो लिङ्क खोलेपछि जे एचटिएमएल आउँछ त्यो मलाई डाउनलोड गर्नु छ. आई डोन्ट केयर मलाई त्यो विन्डो नखुलोस्, आई जस्ट वान्ट द्याट फिचर कि फायरफक्सको ले एउटा लिङ्क खोलोस्, त्यो लिङ्क मलाई चाहिँ एचटिएमएल बनाएर दियोस् होइन. त्यस बाँकी मलाई यताउता केही चाहिँदैन होइन, मलाई ब्राउजर पनि हेर्नु छैन. So how do you do this? Right, well, you modify Firefox. Take the source code of Firefox. You pay people a lot of money actually because it's a lot of work, but you make this happen. You can do this. I know. Engineer and honestly, when you're working in the field, you're using free open source software all the time. So if you're learning to code, if you're learning, all of these libraries are free open source libraries. So go and look at the licenses for all the, for React, for Django, for अरू के चलाउँछ तिमीहरूले आजकल बुढाबुढीहरूले चलाउँछ, Vue.js चलाउँछ आजकल, के छ चटकमा, Express.js को server, oh that's fancy. Spring चलाऊ, Spring हेर, all of these things. Spring is very corporate, don't use Spring, but all these other things are very interesting. I really recommend understanding कि free software भन्दैमा होइन, सबैले एडिट गर्न मिल्छ भन्दैमा, everyone doesn't have to edit, right? You don't have to feel ashamed about not being able to edit the programs that you use. So there are some people who are non-technical, उनीहरूले चाहिँ maybe salesमा focus गर्ला, उनीहरूले चाहिँ maybe, I don't know, सफ्टवेयरमै फोकस गर्ला, तर यो स्पेसिफिक सफ्टवेयरमा फोकस नगर्ला, अरू सफ्टवेयरमा फोकस गर्ला होइन, उनीहरूलाई यो एडिट गर्न आउँदैन अरे. And then there are people होइन who can actually edit this software, right? So you need this.
यो सिनेरियो चाहिँ हुनुपर्छ, राइट? दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट नाउ, होइन? इफ युआर नट अ प्रोग्रामर एन्ड यु लुक एट दिस कोड एन्ड यु लाइक यो के हो, कहाँ जाने यो लिएर, कताबाट जाने, के गर्ने यो, इट्स भेरी कन्फ्युजिङ। वेल, you can still make these changes, होइन? सो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, एउटा लेट्स मुभ अवे फ्रम हाम्रो बिजनेसवाला इक्जाम्पल अब, एन्ड लेट्स थिङ्क अफ अ कम्युनिटी अफ engineers and non-free people, normally नै कन्ज्युमरहरूले युज गरिरहेको। लेट्स चाहिँ तिमीले एउटा टोरेन्ट गर्ने सफ्टवेयर बनाएर, होइन? एन्ड most of your users are non-technical people and some of them are technical people. Right now, what they can do is, the non-technical people can use this software, I know. Now let's say कसैले चाहिँ भन्यो कि यु नो वाट, यहाँ टोरेन्ट पनि छ, मलाई यसको युआई एकदम दामी लाग्यो, यही युआईमा म नर्मल डाउनलोडहरू पनि राख्न सक्छु, सो क्यान आई हेभ टोरेन्ट प्लस नर्मल डाउनलोड एउटै सफ्टवेयरमा? एन्ड यु से, वेल, त्यो सफ्टवेयरको स्कोपमाथि पर्दैन, मलाई यो गर्न मन छैन। You're like, oh, that's all right, I'll talk to someone else. And ऊ गयो कुनै अरू मान्छेसँग, अनि ऊ चाहिँ टेक्निकल मान्छे हो अरे, होइन? उसलाई चाहिँ चलाउन आउँछ। सो विल बी, हे, यो सफ्टवेयरमा मलाई नर्मल डाउनलोड चाहियो, अपस्ट्रिम मेन डेभलपरले चाहिँ गर्दैन भनेको छ, क्यान यु डु दिस फर मी प्लिज? एन्ड देल बी लाइक, oh, all right, fine, म गरिदिन्छु। And they'll do it for you, right? And you have a version of the program तिमीसँग that is different from the real version, or the real the main version that everyone's using, the source version. And त्यसमा अरू फिचरहरू छ, maybe you want dark theme, र dark theme त्यसमा supported छैन, well, now you can have it, होइन? Maybe you want to customize the colors to match all the other software in your operating system. I know you're very particular about colors. You can do that. You can do these things in a community setting. Now, just because you can do it, doesn't mean it's free software, right? So गरेर तिमीले त्यस्तो बनायो रे, आफ्नो कस्टम सफ्टवेयर बनायो, मोडिफाई गरेर, and now what you can do is to modified software लाई आफै पनि बेच्न थाल्दा हुन्छ, or बाँड्न थाल्दा हुन्छ, होइन? You can say, hey, this is पहिला त्यो चाहिँ एस टोरेन्ट थियो, यो चाहिँ पी टोरेन्ट हो, पी टोरेन्टमा चाहिँ नर्मल डाउनलोडको फिचर पनि छ है, and if someone wants this, they'll come and use your program. अनि पछि चाहिँ मेनले भन्यो, ए, दिस इज एक्चुली अ भेरी गुड आइडिया, मान्छेहरूलाई मन परेर रहेछ, म त्यो आफ्नोमा पनि राख्छु, अनि त्यसपछि त्यो आफ्नोमा पनि जान्छ, होइन? सो यु सेयर दिज फिचर्स, एन्ड द कम्पिटिसन त्यसपछि, होइन, द कम्पिटिसन बिकम्स नट अफ टेक्नोलोजी बट अफ सेल्स एन्ड मार्केटिङ, होइन? सो बिजनेसको बिचमा चाहिँ, होइन, टेक्नोलोजीमा चाहिँ कोलाबोरेसन हुन्छ, दुईवटा बिजनेसले कम्पिट गरिरहेछ भने टेक्नोलोजीमा कोलाबोरेसन हुन्छ, होइन? र सेल्स र मार्केटिङमा कम्पिटिसन हुन्छ, एन्ड द्याट्स एक्ज्याक्टली वाट वी वान्ट, होइन? सो टेक्नोलोजीमा चाहिँ इन्जिनियरिङ टाइम रेप्लिकेट भयो भने त्यो चाहिँ युजरहरूलाई घाटा हो कि कस्टमरहरूलाई घाटा हो कि? दुईजनाले एउटै काम दुईपटक गरिरहेछ भने कस्टमरहरूलाई त त्यो के बेनिफिट भइरहेको छैन नि त्यसले, होइन? सो टेक्नोलोजीको लेभलमा चाहिँ कोलाबोरेसन भयो भने चाहिँ, होइन, द्याट्स रियली अमेजिङ, दुवै पार्टिजलाई बेनिफिट भयो। अब when you're competing on sales र मार्केटिङको फ्रन्ट, त्यसमा एउटै कुरा दुईजनाले दिइरहेछ भने त्यसमा चाहिँ कस्टमरलाई फाइदा छ, होइन? दे क्यान नेगोसिएट, ए, उसले पनि त दिइरहेछ त, अलिक घटा न भन्न पाएन। सो तर सेम कुरा चाहिँ टेक्नोलोजीमा हुँदैन। टेक्नोलोजीमा चाहिँ उल्टो हुन्छ, एकजनाले दुईवटा काम गर्यो भने यहाँ चाहिँ अलिकता फरक पाराले यस्तो गरेछ, त्यहाँ चाहिँ अलिकता फरक पाराले यस्तो गरेछ, इट्स भेरी कन्फ्युजिङ, क्यान आई जस्ट ह्याभ द सेम थिङ इन बोथ प्लेसेस भन्न खोज्छ, होइन, युजरहरूले? सो you would rather that software को फिल्डमा, टेक्निकल फिल्डमा चाहिँ रेप्लिकेसन अफ टास्क नहोस्, तर सेल्स र मार्केटिङमा चाहिँ जति बढी रेप्लिकेट गर्न सक्यो त्यति बेनिफिट्स हुन्छ, होइन? इट्स द अपोजिट रियली। नाउ सो द थिङ इज, यु सुड बी एबल टु रिडिस्ट्रिब्युट तिम्रो सफ्टवेयर। सो मैले चाहिँ तिमीसँग एउटा सफ्टवेयर पाएँ, यु बिल्ट अ फ्री सफ्टवेयर एन्ड युर सेलिङ इट, एन्ड आई गट इट फ्रम यु, नाउ आई क्यान स्टार्ट सेलिङ इट एज वेल, होइन? अनि द्याट्स द ब्युटी अफ फ्री सफ्टवेयर, राइट? मैले एउटा गाडी किनेँ भने त्यो गाडी मेरो भयो, म फेरि त्यो गाडी बेच्न पाएँ, राइट? त्यसले गर्दा त्यो गाडी म्यानुफ्याक्चररलाई घाटा लागेको छैन, राइट? कसैलाई घाटा, यु नो व्हाट आई मिन? लाइक
मैले पाउरोटी किने पसलबाट र मैले त्यो पाउरोटी बेच्न पाएँ नि, यु नो त्यसले गर्दा पाउरोटीको फ्याक्ट्रीलाई घाटा लाग्छ, त्यसले गर्दा पसललाई पनि घाटा लाग्छ। र नर्मली त्यस्तो मान्छेले गर्दैन नि त, पसलबाट पाउरोटी किनेर त बेच्दैन नि कसले। त्यही भएर त्यसै गरी मेजोरिटी अफ द पिपल दे आर नट गन टेक योर सफ्टवेयर एन्ड स्टार्ट सेलिङ इट, and that's not going to happen. That takes commitment, and people don't have commitment at all. Like 99% मान्छेहरूले गर्दैन त्यस्तो। मेबी 1%ले ट्राई गर्ला र त्यसको 0.1%ले चाहिँ आफ्नो बिजनेस पनि बनाउला, but that's not going to affect your business. That's going to actually add more people who are technically savvy and who want to contribute to this project. Because again, let me clarify, यदि कसैले तिम्रो सोर्स कोड लियो होइन र उनीहरूले त्यो बेचिरहेछ भने उनीहरूले पनि त्यो सोर्स कोड अभाइलेबल गर्नुपर्छ होइन। सो इफ दे एड अ फिचर, you can buy that from them, and then you have that feature as well, so it's actually very very interesting how business मा चाहिँ होइन कतातिर चाहिँ कोलाबोरेसन हुनुपर्छ र कतातिर चाहिँ कम्पिटिसन हुनुपर्छ भन्ने कुरा। विथ फ्री सफ्टवेयर कम्पिटिसन चाहिँ सेल्स र मार्केटिङमा हुन्छ, विथ प्रोप्राइटरी सफ्टवेयर कम्पिटिसन चाहिँ टेक्नोलोजीमा हुन्छ, र टेक्नोलोजीमा कम्पिटिसनले गर्दा चाहिँ नो वान बेनिफिट्स होइन। द्याट्स समथिङ द्याट यु लाइक एउटै कुरा दुईवटा तिनवटा कम्पनीले रेप्लिकेट गर्यो मल्टिपल सेपरेट इन्जिनियरिङ आवर्स लगाएर भने द्याट्स नट गुड होइन। राइट, नाउ फ्रिडम नम्बर 3 एन्ड लास्ट फ्रिडम इज डिस्ट्रिब्युट मात्र गरेर हुँदैन होइन। यु अल्सो निड टु बी एबल टु डिस्ट्रिब्युट दिज थिङ्स विथ चेन्जेस होइन। सो एक त डिस्ट्रिब्युट गर्यो, right? So I distributed something. Now I should also be able to distribute my modified version of that thing, so मैले मोडिफाई गरेँ अनि बेचेँ होइन, मोडिफाई नगरे पनि बेच्न पाएँ, मोडिफाई गरेर पनि बेच्न पाएँ होइन। सो आई कुड डु बोथ, राइट, एन्ड द्याट्स रियली इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड होइन कि लाइभ स्ट्रिमिङ इज अन। ल अन भयो, असम अन भएको छ होइन, चलिरहेछ, भेरिफाई गरौँ त। चलिरहेछ हो, awesome, okay, perfect. So हामी थियौँ redistribute गर्ने with and without changes, right? So let's wrap this up, so let's kind of rewind and reiterate on these 4 freedoms because they're very very important. Freedom number 1, the freedom to run the program. Freedom number 2, the freedom to modify or change the program. Freedom number 3, the freedom to redistribute the program. And freedom number 4, the freedom to redistribute the program with modifications or changes. Right? So, मानव तिमीले एउटा प्रोग्राम किन्यौ, त्यो प्रोग्रामलाई के तिमीले रन गर्न मिल्छ? यस, पर्फेक्ट। के त्यो प्रोग्रामलाई तिमीले कोड चेन्ज गर्न मिल्छ? यस, पर्फेक्ट। के त्यो प्रोग्राम तिमीले अरू साथीहरूलाई दिन मिल्छ? यस, पर्फेक्ट। के त्यो प्रोग्राम तिमीले मोडिफाई गरेर आफ्नो साथीहरूलाई दिन मिल्छ? यस, perfect. If you have all of these 4 freedoms in a program, the program is free software. Yeah, that's what you know. So, or Swatantra software. Just so you know, I like to say Swatantra software, at least beginner or like, so that everyone's on the same page on what I'm talking about. Like Swatantrata कुरा हुँदैछ यहाँ, निशुल्कको हुँदै छैन. So let's re-evaluate हाम्रो situation चाहिँ के छ त ठ्याक्कै होइन अहिले, what are we trying to do right now? So let's say मसँग एउटा सफ्टवेयर छ, त्यो सफ्टवेयर मैले बनाएँ, राइट। अब त्यो सफ्टवेयर मैले बनाइसकेपछि we are actually sorry, so I'm sorry, so त्यो सफ्टवेयर हामीले बनाइसक्यो होइन, सफ्टवेयर बनाइसकेपछि त्यो सफ्टवेयर मैले चाहिँ कहीँ अनलाइन राखेँ अनि people are buying this software, it's going great, अनि what I have to do now is I have to provide the source code as well, होइन। जसले किनिरहेछ त्यसलाई चाहिँ मैले सोर्स कोड नि पठाउनु पर्छ, एक्जिक्युटेबल नि पठाउनु पर्यो and then source code पनि पठाउनु पर्यो. Why? Because they should be able to modify it, they should be able to change the software, and not just कुराहरू गर्न सक्नुपर्छ होइन. So that I think that's something that we need to do. Now उनीहरूले सोर्स कोड पनि पायो, उनीहरूले एक्जिक्युटेबल पनि पायो, राइट। नाउ
उनीहरूले चाहिँ के गर्न पायो, युजरहरूले चाहिँ दे क्यान गिभ इट टु द फ्रेन्ड्स। जस्तै तिम्रो कम्प्युटरमा तिमीले विन्डोज राख्यो अरे होइन, अनि तिम्रो चाहिँ घरमा कसैले भन्यो, तिम्रो बहिनीले आएर भन्यो कि दाइ मेरोमा पनि राखिदिनु, दिदी मेरोमा पनि राखिदिनु, एन्ड देन तिमीले चाहिँ आफ्नो बहिनीलाई भन्नुपर्छ, होइन बहिनी मसँग त लाइसेन्स छैन, म तिमीलाई यो दिनै सक्दिनँ, राइट? आइ एम सरी, I thought this was on your computer. Isn't this yours? No, no, no. You say Microsoft ko, you मेरो होइन Windows, you know, and you can't give it to your own sister. Yeah, it's terrible. Free software छ भने you can give it to anyone you want. You know, so it's very important to be able to redistribute it. है, अनि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु बी एबल टु रिडिस्ट्रिब्युट इट विथ चेन्जेस होइन। जस्तै मैले आफ्नो फायरफक्सलाई मस्त कस्टमाइज हानेको छ होइन, त्यो के राखेर इट लुक्स अमेजिङ राइट, एकदम सही देखिरहेको छ होइन। मेरो साथीलाई आएर दामी छ त मलाई दिन मिल्छ, म भन्छु होइन यार मेरोमा त यो लाइसेन्सलाई दिनै मिल्दैन, यो त गैर कानुनी हुन्छ होइन, एन्ड द्याट्स टेबल राइट। सो आई सुड बी एबल टु रिडिस्ट्रिब्युट इट विथ चेन्जेस होइन। मेरो मोडिफाइड भर्जन अफ थिम्ड आउट फायरफक्सलाई चाहिँ मैले बन्डल गरेर अरूलाई बाँड्न सक्नु पऱ्यो होइन। सो आई सुड बी एबल टु एन्ड सेल इट एक्चुली। मैले फायरफक्सलाई बन्डल गरेँ एकदम कस्टमाइज हानेर, त्यसलाई चाहिँ मैले भने ल यो चाहिँ 10 रुपियाँमा कसले किन्यो, गर्न पाएँ, अब किन्दैन होला आई डोन्ट नो, तर मैले गर्न सक्नु पऱ्यो होइन। अगेन यो वी थिङ्क होइन कि हामीले चाहिँ प्रोग्रामलाई कन्ट्रोल गरेर हुन्छ, तर अगेन नन फ्री प्रोग्राम सफ्टवेयरमा के हुन्छ, नन फ्री सफ्टवेयरमा प्रोग्रामले चाहिँ हामीलाई कन्ट्रोल गरेर हुन्छ भने प्रोग्रामलाई कसले कन्ट्रोल गर्छ, प्रोग्रामलाई चाहिँ एउटा भूतले कन्ट्रोल गर्छ होइन। माइक्रोसफ्टको भूत आउँछ तिम्रो घरमा, अनि उसले चाहिँ तिम्रो कम्प्युटर चलाउँछ, अनि उसले भन्छ माइक्रोसफ्टले जे तिमीलाई चलाउन दिइरहेछ होइन त्यो मात्र तिमीले चलाउन सक्छ क्या, यु कान्ट डु एनिथिङ एल्स राइट। they'll stop you, they'll say hey you know what, you can't run this। कतिपटक नोटिफिकेसन्स आयो होला, ओ वेट अ मिनट दिस प्रोग्राम यो मलाई ठिक लागेन, यो चाहिँ अलि नचला कि चलाउँछस् हिम्मत छ सक्छस् चलाउन सक्छस् सोध्दै हुन्छ नि होइन। सो इट्स भेरी त्यो यु नो these software they also track you right। You have you have software that really always tracks you everywhere you go। Example quote Amazon unquote अहिले यहाँ नेपाल त्यो दराज सराजले के अझ ट्र्याकिङ स्ट्र्याकिङ के गरिरहेको थियो होइन। आई वाज रिडिङ अबाउट द्याट, कसले पो ब्लग पोस्ट बनाएको थियो आई फरगट, बट इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ हाउ दराजले चाहिँ नेपाली युजरहरूले ट्र्याक गरिरहेको छ। Then there is the whole Amazon Kindle, or as the people in free software like community like to call it, Amazon swindle, because it swindles you out of books। मैले के भन्न खोजिरहेको छु, well you know how तिमीले एमाजोनको स्विन्डलमा केही पढिरहेछौ भने एमाजोनलाई ठ्याक्क थाहा हुन्छ यो मान्छेले यो किताबको यो पानासम्म पढाएको छ, त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू एमाजोनलाई त्यो किन्छ यो डेटा, वेल बिकज दे क्यान देन सेल यु बुक्स बेस्ड अन द्याट राइट। Then there is the whole Bluray को अहिले त खासै छैन, but then I think you guys remember Bluray right, त्यो I remember म चाहिँ सोनीको केमा चाहिँ होइन अरू सिडीहरू लिएर आउँथेँ, भन्दै हो वेल यो म चलाउँदैन किनकि यो सोनीको होइन, but then it's a fucking CD, just oh I'm sorry I cursed फेरि, it's a freaking CD होइन। So it's all they can do it, they can actually run it, but then Blu-ray then there's the whole Amazon, let's say Amazon, I don't know if you know this, तर George Orwell को 1984 डिलिट गराएको थियो राइट। लाइक लिटरली तिमीले त्यो किताब किन्यौ, त्यो तिम्रो भयो, र त्यसपछि Amazon, इमेजिन तिमीले रत्न पुस्तकबाट कुनै किताब किनेर होइन, अनि त्यसको 1 महिनापछि रत्न पुस्तकको मान्छेले तिम्रो घरमा आएर त्यो किताब लिएर गयो, तपाईँ पढ्न सक्दैनस् भन्दै। द्याट्स लिटरली वाट ह्यापन्ड विथ Amazon राइट। द्याट्स टेरेबल। किन भइरहेछ, बिकज इट्स प्रोप्राइटरी सफ्टवेयर। एमाजोनले के त्यसको यो फिचर पनि छ भनेर पनि थाहा थिएन क्या मान्छेलाई, बिकज त्यो हेर्नै मिल्दैन कि, बट एपेरेन्टली यो फिचर रहेछ त्यहाँ राइट। Then you have things like well I won't put you out of mute unless you do this and that, and then you have things where सफ्टवेयरले तिमीलाई जबरजस्ती फोर्स गर्छ कुराहरू गर्न, लाइक वेल प्रेजेन्टेसन दिइरहेछस्, होइन अब माइक्रोसफ्टले अपडेट हान्छ एउटा,
तेरो कम्प्युटर रिस्टार्ट हुन्छ 10 मिनटको लागि, अब त त्यसै थचक्क बसेको होइन. ओर इट क्यान बी लाइक, हे यो भर्जन चला, नभए तेरो कम्प्युटरमा इन्टरनेटै चल्दैन, ओर जस्ट टेरेबल टेरेबल थिङ्स लाइक, यो भर्जन चला, नभए म scroll गर्ने feature उडाइदिन्छु. Just bullshit things where they're really trying to force new updates down your throat so they can track you better. And that's to say proprietary software matter. Right? To free open source software, you always have the choice to run whatever you want to run. Right? Well, is this really a user's computer? Do you still feel like if you're running Windows that it's still your computer? I don't think so, right? I don't think if you're still running Windows, and if you're running Windows, that the computer is still your computer. The computer is Microsoft को computer, जसमा तिमीलाई Microsoft ले केही कुराहरू चलाउन दिइरहेको छ, होइन? You're not the administrator at all, right? Microsoft is the administrator. You're the guy who works for the administrator भनौँ न, होइन? एडमिनिस्ट्रेटरले जे गर भन्यो तिमीले त्यति मात्र गर्न पायो, होइन? तिमीलाई केही गर्नु छ भने तिमीले चाहिँ प्रशासनलाई गएर सोध्नु पर्यो, अनुरोध गर्नु पर्यो, निवेदन लेख्नु पर्यो तिमीले माइक्रोसफ्टलाई कि यसो गरिपाउँ, अनि त्यसपछि त्यो निवेदन उनीहरूले स्वीकार गर्यो भने मात्र तिमीले त्यो केही चलाउन पाउँछ, नभए चलाउनै पाउँदैन. यु कान्ट रन थिङ्स अन माइक्रोसफ्ट विन्डोज that Microsoft doesn't want you to run, and they do things. For example, if you go to यदि तिम्रोमा विन्डोज छ भने, if you open edge browser, त्यहाँ bing.com मा जाऊ and search for Firefox, र हेर टपमा के लेख्छ, होइन, माइक्रोसफ्टले. It's a terrible terrible thing. Now they also do backdoor stuff, so एउटा benefit of free software is कि you don't have backdoors, still Linuxमा you can't have backdoors in Linux because सबैले source code हेरिरहेछ. You can be like, oh, hey, यो के हो, यो code के लेखेको छ, होइन? Why is there this code जसले चाहिँ nasa.gov मा मेरो username password upload गरिरहेछ? What is this part here? You can just look at the source code and figure it out, तर NSA भन्नु पर्ने, NASA भनेछु मैले, anyway. So विन्डोजमा we actually know कि विन्डोजमा NSA ले backdoorsहरू राखेको छ, like that's actually been proven. And we also know कि कुनै vulnerabilityहरू आयो, कुनै hacksहरू भयो भने विन्डोजले पब्लिकली फिक्स गर्न अघि त्यो NSA लाई नोटिफाई गर्छ कि ए यो एउटा एक्सप्लोइट छ that you can use to hack into people's computers, होइन? And so त्योहरू हुन्छ त्यहाँ, right? Now all proprietary software is proprietary malware. किन भन्दाखेरि, because you don't know त्यो सफ्टवेयरले के गरिरहेछ. You don't control the software controls you. सफ्टवेयरले जता तान्यो त्यतै जानुपर्छ, होइन? तिमी चाहिँ त्यो ड्राइभर बन्न सक्दैनौ त्यो सफ्टवेयरको if it's proprietary, होइन? You're giving up a lot of freedom for very minor conveniences that some proprietary software provide. And those conveniences are never ever ever worth the freedom that you're giving up, होइन? र खासमा के हुन्छ भन्दाखेरि, होइन, people, right, they are selling your data, in short, they are. अनि how do you, तर it's not just about data, होइन? अब we've become so, के भन्छ त्यसलाई, desensitized, unsensitized, होइन, desensitized, I don't know, desensitized to desensitized, desensitized to people selling our data कि हामीलाई फरकै पर्दैन कि अब. Like I could literally tell you, hey, Google hack भयो, and you'll be like, hey la, oh no, anyway, you won't care, right? Because you've become so decent. Like I could tell you, oh, तँलाई थाहा छ, Google knows literally everything about you, like अहिलेसम्म
तिमीले कुन कुन कम्प्युटर चलाएछ, कुन कुन फोन चलाएछ, कति दिनसम्म त्यो फोन चलायो, त्यो फोनमा कुन कुन ब्राउजर के एपहरू स्टोर गराएको थियो, त्यो एपको के युजर नेम र पासवर्डहरू थियो, त्यो कुन एप कति बेरसम्म चलायो, त्यो एपमा तिम्रो फ्रेन्ड्सहरू को थियो, तिम्रो नेटवर्कमा को छ, तिमीले कसलाई इमेल पठाउँछ, तिमी कहाँ काम गर्छ, तिमी दिनदेखि रातसम्म कहाँ हिँड्यो, घुम्यो, खायो, कुन रेस्टुरेन्टमा गयो, कोसँग भेट्यो, तिम्रो जिपिएस लोकेसन ट्र्याक गर्छ, इट ट्र्याक्स तिमी कतिखेर सुतिरहेछौ, कतिखेर उठिरहेछौ, इट ट्र्याक्स तिम्रो फोन कतिखेर अन छ, इट लिसन्स टु वाट युर ट्राइङ टु से, इट मोनिटर्स योर क्यामेरा, तिमीले के त्यो क्यामेराले रेकर्ड गरेछ त्यो सबै गुगलसँग छ, एभ्रिथिङ एन्ड मोर. दिस इज लाइक द टिप अफ द आइसबर्ग. They have so much information on you, and this information isn't just with Google. The same information is with Microsoft, the same information is with Apple, the same information is with Snapchat and Telegram and all of these other user all of these other uh, quote providers unquote of proprietary software that we are somewhat forced to use. And the question now is कि in this in this era of uh, information where information and data is being sold होइन, पहिला चाहिँ मान्छेहरूलाई बेच्थ्यो दास बनाएर, अब चाहिँ मान्छेहरूको डेटा इन्फर्मेसनलाई चाहिँ बेचिरहेछ होइन. देयर फेसबुक लिटरली हेज अ भर्चुअल पर्सोना अफ यु, अनि त्यो एआई बेस्ड मोडल हो होइन. सो फेसबुक भित्र तिम्रो जस्तै ठ्याक्क एकजना मान्छेको भर्चुअल त्यो छ, अनि फेसबुक क्यान आस्क द्याट भर्चुअल प्रेजेन्ट लाइक हे तँलाई यो मनपर्छ, अनि मन परेको कुरा चाहिँ तिमीलाई देखाउँछ होइन. सो इट्स त्यस्तो के इट्स भेरी भेरी कन्फ्युजिङ, कन्फ्युज भने इट्स भेरी भेरी privacy hindering. And I'm not going to talk about privacy there, you know, because there's a lot of debate, and we could actually go on and on talk about what privacy is and like, oh, why do we even need privacy? Like, well, Google ले यो थाहा पाएर के नै गर्छ र वाला कुरा होइन. अनि इट्स लाइक मैले केही गैर कानुनी काम गरेको छैन, सो किन चाहियो. एन्ड देयर आर अगेन there are arguments for this, against this, and I'm not really going to debate, you know, on privacy your topic, but it's very interesting and you should really look into it. And this is a very very powerful slide actually, um, and they benefit from it. And that's the point, right? They're selling you, they're selling your persona, they're selling your data, your personal private messages. Or do you think Facebook lets you private messages access? Of course sucks, you know. Telegram didn't sucks, sucks, you know. So all of these people have your emails to your private flirty sexting messages, like सबै कुराहरू छ होइन, which is एकदम, and I'm very very conscious about these things होइन. तर त्यति मात्र होइन कि उनीहरूले बेच्छ तिमीलाई, अनि लाज मर्दो पाराले होइन, त्यो पुरै अडियन्सको अगाडि भन्छ हेर नयाँ तरिका जसले म चाहिँ आफ्नो युजरहरूको डेटा चोर्न लागेको छु, यो नयाँ फिचर छ, तिमीहरूको डेटा म यसरी लिन्छु, अब ताली बजाऊ, सबले ताली बजाउँदा अरे बा सही, यो नयाँ कुरा आएर यो नयाँ पाराले अब मलाई चुतिया बनाउँछ यिनीहरूले, अरे वाह म पनि किन्छु नयाँ भर्जन अब होइन. सो that's proprietary. So it's actually very very terrible, and the reason that a lot of people use proprietary software is for convenience, you know. So proprietary software like alikata slightly more convenience than a free software भन्दा, you know. Free software चलाउँदाखेरि चाहिँ होइन, you have to be able to make some compromises, right? But अब यो संसारमा चारैतिर यस्तो दुःख छ, सबैले लुट्न चोर्न ठग्न खोजिरहेछ. यस्तोमा चाहिँ we have a utopian society of free and open source software, of GNU Linux software. That's where it started, and I'll talk about GNU Linux here in a little bit. But this is a very utopian society where everyone shares everything with people. They're having fun. They're enjoying themselves. They're not stealing from each other. एकअर्कालाई ठग्ने, लुट्ने, चोर्ने कामहरू गरिरहेको छैन. And I'd really, really, from the bottom of my heart, like to welcome everyone listening to the world of free
and open source software. Now, free र open source को difference मा I'll talk about it. But free software को संसारमा सबैजनालाई स्वागत छ, right? Now, how did free software start? Where did it start from? What is GNU? What is Linux? Well, के थियो भन्दाखेरि, it's a very interesting story. Richard Stallman um, used to work at MIT को AI ल्याबमा. त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रिन्टर आयो र त्यो प्रिन्टरमा चाहिँ होइन उनीहरूले कस्तो हुन्थ्यो भने पेपर जाम हुन्थ्यो कि पेपर जाम हुन्थ्यो अनि पेपर जाम भएपछि वाट यु वुड डु इज कोही एकजना मान्छे आएर होइन त्यो बनाउनु पर्थ्यो कि फिक्स गर्नु पर्थ्यो होइन एन्ड द प्रिन्टर वाज नेटवर्कवाला प्रिन्टर सो मान्छेहरू आफ्नै अफिसमा बसेर प्रिन्ट हानिदिन्थे र प्रिन्टर अर्को ठाउँमा हुन्थ्यो बट देन त्यो पेपर जाम भयो भने कसैलाई थाहा नहुने कि सो समस्या थियो वेल what do you do? Richard Stallman ले हेऱ्यो and he was like, well, you know what? Maybe यसमा म एउटा सिस्टम हाल्न सक्छु जसले चाहिँ जसले प्रिन्ट गर्न खोजिरहेछ उनीहरूलाई चाहिँ नोटिफिकेसन जाओस् जब चाहिँ यो पेपर जाम हुन्छ एन्ड द्याट्स भेरी गुड तर त्यसको लागि प्रिन्टरको सोर्स कोड चाहिन्छ यु निड टु बी एबल टु मोडिफाई द सोर्स कोड वेल रिचर्ड स्टलमेनले चाहिँ त्यो प्रिन्टरको म्यानुफ्याक्चररलाई सोध्यो हे मलाई सोर्स कोड देऊ म्यानुफ्याक्चररले भन्यो दिन्न and so he was like well what is this I'm trying to really tell you the lore of free software so this is where it started right and then we go and look at त्यतिखेर हाम्रो के थियो so we had एकदम अहिलेको कम्पेरिटिभमा कम्पेयर गर्दाखेरि एकदम सुपर मिनिमल बेयर बोन्स अपरेटिङ सिस्टम्स होइन जस्तै युनिक्स थियो तर युनिक्स त्यतिखेर प्रोप्राइटरी थियो देन यु ह्याड डस आई थिङ्क होइन डस थिएन डस थिएन बट देन यु ह्याड प्रिडिसेसर्स टु डस एन्ड यु ह्याड अल अफ दिज स्मल स्पेसिफिक अपरेटिङ सिस्टम्स जुन चाहिँ एकाडेमिक र कर्पोरेट इन्भाइरोमेन्टहरूमा चाहिँ हुन्थ्यो होइन we didn't have personal computers त्यतिखेर or anything like that so Richard Stallman was like well you know what म आफ्नै अपरेटिङ सिस्टम बनाउँछु युनिक्स चाहिँ मलाई मन पर्यो युनिक्सकै जस्तो म चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम बनाउँछु सो उसले चाहिँ रिचर्ड स्टलमन वाट हि स्टार्टेड डुइङ इज युनिक्सको अपरेटिङ सिस्टमलाई चाहिँ अलिअलि गरेर कपी गर्न थाल्यो होइन बट एट द सेम टाइम he realized well मलाई अपरेटिङ सिस्टम त लेख्नु छ तर म यो सीमा लेख्छु सीको कम्पाइलर पनि चाहिँ फ्री सफ्टवेयर छैन सो what do I do well I think म सीको कम्पाइलर लेख्छु अनि त्यहाँ कम्पाइल गरेर म चाहिँ एउटा फ्री अपरेटिङ सिस्टम बनाउँछु तर सीको कम्पाइलर लेख्नको लागि मलाई एउटा टेक्स्ट एडिटर चाहिन्छ जस्तो म कोड लेखौँ त्यो कोड लेख्ने टेक्स्ट एडिटर पनि फ्री छैन त्यो पनि प्रोप्राइटरी छ so what do I do well म चाहिँ एउटा टेक्स्ट एडिटर बनाउँछु अनि टेक्स्ट एडिटरमा म एउटा सीको कम्पाइलर लेख्छु अनि सीको कम्पाइलरमा म चाहिँ लिनक्सको युनिक्सको प्रोग्रामहरूलाई फ्री सफ्टवेयर बनाउँछु अनि त्योसँग जोडेर म चाहिँ त्यसपछि एउटा फ्री अपरेटिङ सिस्टम इट्स अ लङ प्रोसेस राइट सो ही स्टार्टेड बाई राइटिङ अ टेक्स्ट एडिटर इम्याक्स जसमा चाहिँ ही रोट the C compiler GCC जसमा चाहिँ he ported Unix commands ls cp xyz सबै यस्तो यस्तो होइन xyz is not a command मैले example भन्यो etc भन्यो xyz भन्यो so त्यो पोर्ट गर्यो अनि त्यसमाथि चाहिँ he built the operating system called GNU right so this is a huge body of work एक्लै गरे होइन he had a lot of help right there's a huge community around it and so GNUको operating system was almost ready तर त्यसमा एउटा kernel थिएन so what is the kernel the kernel is the piece of software that communicates between the hardware and the software so hardware सँग कुरा गर्नको लागि you need drivers जसले चाहिँ त्यो हार्डवेयरको भाषा बुझ्छ हैन अनि त्यो ड्राइभरहरू युज गरेर चाहिँ एप्लिकेसनहरूलाई चाहिँ हार्डवेयरको एक्सेस दिने काम चाहिँ कर्नेलले गर्छ हैन अनि त्यो कर्नेल चाहिँ थिएन एन्ड दे वर वर्किङ अन दि GNU herd kernel which is
a microservices based kernel. It has a lot of interesting features. I recommend looking into GNU Herd. It's amazing and interesting and fun to use. तर at the same time के भन्छ लाइनस टोरवाल्ड्सले चाहिँ आफ्नो लिनक्सको कर्नललाई सुरुमा प्रोप्राइटरी थियो, पछि चाहिँ he made it free software and licensed it under GNU General Public License version 2. Now यो लाइसेन्सको बारेमा चाहिँ you can read up online obviously, र भोलि क्रिसले पनि प्रेजेन्टेसन दिन्छ होइन, so that's interesting. I'd really recommend you join that presentation. Now uh, so to Linux-लाई चाहिँ GNU-मा हालेर चाहिँ you had a operating system called GNU Linux operating system होइन. Now GNU Linux चाहिँ भन्छौँ, then again people have question, oh well, GNU Linux or Linux in short भन्दाखेरि because I don't know, GNU comparatively Linux is a little tiny. Anyway, so the point is, GNU Linux Mati, you have other things that are wrapping things up nicely for GNU Linux. And so, for example, Debian or Ubuntu or Fedora or OpenSUSE or Slackware or Arch Linux or Clear Linux जुन चाहिँ म युज गर्छु. All of these are systems that are built on top of GNU Linux. And कसरी चाहिँ भयो के हो त्यो म भन्छु, right? Before that होइन म पहिला भनिदिन्छु नि त्यसपछि तपाईँ त एक्चुली. सो के थियो भन्दाखेरि पहिला GNU Linux आउँदाखेरि होइन, GNU Linux was a set of programs that you had to run, right? So लिनक्स छुट्टै कम्पाइल गर्नु पर्थ्यो, GNU प्रोग्रामहरू छुट्टै कम्पाइल गर्नु पर्थ्यो, यु ह्याड टु कनेक्ट दिस थिङ्स टुगेदर एन्ड देन यु ह्याड एन अपरेटिङ सिस्टम. एकदमै ह्यासलको काम थियो होइन. एन्ड सो मान्छेहरूले के गर्न थाल्यो भने दे स्टार्टेड मेकिङ ऱ्यापर्स or packages around it. They said, hey, well, सबै कुरा छुट्टै छुट्टै इन्स्टल गर्नुभन्दा सरी छुट्टा छुट्टै इन्स्टल गर्नुभन्दा चाहिँ रन दिस स्क्रिप्ट जसले चाहिँ यो इन्स्टल गरिदिन्छ होइन. अनि डेबियनहरू चाहिँ स्ल्याकवेयरहरू चाहिँ त्यसरी नै सुरु भएको कि एज स्क्रिप्ट्स द्याट वुड इन्स्टल योर सफ्टवेयर अपरेटिङ सिस्टम फर यु होइन, युजरहरूको लागि सजिलो बनाइदिएको. And that's basically what Debian is. That's basically what Ubuntu is. And of course, they have a lot of additional features. On top of that, they have package managers. So the package managers, like the extra additional packages or within software आफ्नो सिस्टममा इन्स्टल गर्न सक्छौ and things like that. It's very interesting होइन. And so you had these operating systems built on top of GNU Linux. You have Debian, you have Ubuntu, you have Fedora, you have all of these things. तर के हुन थाल्यो भन्दाखेरि GNU Linuxमा people started adding proprietary कुराहरू जस्तै Discord and Skype होइन, यो चाहिँ आउन थाल्यो होइन. And these are proprietary things. And you started having these on Linux, and that's Steam is proprietary. So these things are on Thalyo. And so, of course, these are convenient. I'm not saying they're not convenient, but they hinder your freedom. So if you want freedom, you have to let go of certain conveniences. You can either have a convenient life or you can have a free life. कि त स्वतन्त्र हुन पायो, कि त मस्त आरामले घरमा बस्न पायो होइन. तर स्वतन्त्रताको लागि लड्नुपर्छ. एन्ड लड्दाखेरि चाहिँ there are certain conveniences that you have to let go of. You have to make compromises for freedom. You shouldn't compromise your freedom for convenience, but you should compromise your convenience for your freedom. Now, non-free कुराहरू चाहिँ एड हुन थाल्यो. अब के हुन्छ यसमा हेरौँ है त. So there are still 100% free distributions or distros of GNU Linux. एउटा छ Triskel. I'd recommend using that. That's based on Ubuntu. It's a free. It uses एकदम 100% free software. But then there are mostly free
software, just a Fedora. I recommend using Fedora. I recommend using Debian. I recommend using Arch. Yeah, you can use Arch funny, and that's mostly quote unquote free. Ani, there's actually a program called VRMS. मलाई थाहा छैन आजकल यो अपडेटेड भएको छ कि छैन, मैले धेरै भयो युज नगरेको. VRMS is basically virtual Richard Matthew Stallman. So virtual RMS, होइन. And त्यो रन गऱ्यो भने चाहिँ इट टेल यु लाइक कुन कुन प्रोग्रामको लाइसेन्सहरू चाहिँ फ्री सफ्टवेयरसँग कम्प्याटेबल छैन भनेर. अनि इट गिभ यु अ लिस्ट अफ प्रोग्राम्स द्याट यु हेभ, होइन. सो त्यो भयो, त्यो इट्स इन्ट्रेस्टिङ है. त्यति मात्र हुँदैन, ब्राउजरमा पनि होइन, यु गेट नन फ्री जावा स्क्रिप्ट, र जावा स्क्रिप्ट इज अल्सो सम एन एक्जिक्युटेबल प्रोग्राम, होइन. इट एक्जिक्युट्स इन योर ब्राउजर. र त्यो जावा स्क्रिप्टको लाइसेन्स के हो त, यु नो. आई रियली रेकमेन्ड कि तिमीहरूले आफ्नो वेबसाइटहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ जावा स्क्रिप्टको पनि लाइसेन्स गर, होइन. पिपल डोन्ट लाइसेन्स देयर जावा स्क्रिप्ट. It's very important to license it so that it runs properly and users can actually have the freedoms associated with that license when they execute your JavaScript code. So that's very, very important. About then you have SaaS, or service as software substitute. यसको बारेमा नि पढायो होला. And this is basically me saying, hey, तेरो एउटा PDF छ, त्यो PDF म आफ्नो कम्प्युटरमा एडिट गरेर तँलाई दिन्छु टाइपको, you know. You're basically running this on someone else's computer in the cloud, भन्दै, होइन. You're running it on someone else's computer, someone else's server, जेसुकै भन, होइन. It's someone else's, and त्यहाँ रन भएर चाहिँ तिमीले आउटपुट पाइरहेछौ, विच इज बुलशिट. लाइक यु सुड बी एबल टु रन इट अन योर ओन कम्प्युटर. आई अन्डरस्ट्यान्ड दि लुक्रेटिभनेस अफ SaaS, कि एकदम लो पावर्ड मसिन्सबाट हाई पावर्ड मसिन्सको केपेबिलिटी भएको जस्तै काम गर्न पाइन्छ. आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट, बट एट द सेम टाइम I understand it's convenient, but at the same time you're letting go of your freedoms. होइन. You don't know त्यसले त्यो PDF लिएर के गर्यो. You don't know that. होइन. So you have to be very, 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 very careful when you're really doing this. By the way, I have a software जसमा चाहिँ तिमीले PDF अपलोड गर्न पाउँछ अनि त्यसले प्रिन्ट गरिदिन्छ. तर त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि वी डोन्ट प्रोसेस योर PDF एन्ड गिभ यु एन आउटपुट, वी जस्ट प्रिन्ट इट फर यु, होइन. अनि प्रिन्ट गर्दाखेरि अभियसली यु हेभ टु गिभ अस एक्सेस टु योर PDF. सो इट डजन्ट रियली मेक एनी सेन्स टु हाइड योर PDF. अनि लोकली त प्रिन्ट, आई मिन, मिल्छ इफ यु हेभ अ प्रिन्टर, बट यु नो. एनिवे, मुभिङ अन. GNU Linux is on top of the Statue of Liberty because that symbolizes freedom, you know, freedom. And GNU Linux is really all about freedom. Of course, free software used on Savani. There are some obstacles, and I've been talking about these obstacles throughout this talk. And so what are these obstacles? Well, you know, right now you're all slaves of the corporations. So, you know, the mega corps are enslaving you right now. Oh, very hippie, just to bole. Anyway, the point is, you know, they're abusing you. Now, you can obviously protest against them. तर खासै केही फरक पर्दैन, होइन. So hold on, I'll tell you this story actually. तिमीहरूले आधी स्टोरी मात्र सुनेको छौ अहिलेसम्म. सो फ्री सफ्टवेयर ओपन खुल्यो, होइन. अनि फ्री सफ्टवेयर पपुलर हुन थाल्यो. अ लट अफ पिपल वर इन्टु फ्री सफ्टवेयर. त्यसपछि के भयो भने यो कर्पोरेसनहरूले हेऱ्यो एन्ड लाइक होली शिट, यो फ्री सफ्टवेयरकोले त हामीलाई मारिदिन्छ है, यसले त देयर मेकिङ बेटर प्रडक्ट्स देन अस एन्ड देयर गिभिङ इट अवे फर फ्री. यो त डुबाउँछ हामीलाई भने, होइन. एन्ड सो दे केम अप विथ अ स्ट्राटेजी of dividing and conquering the free software movement. I know what they did was they said, hey, एउटा open source भनेर बनाऊ. In the 1990s, you had the open source initiative launched, अनि त्यसपछि they started promoting open source. Open source, I know तिमीहरूले सुनेको छ, because there's a lot of marketing that goes behind open source. Right? So what is open source and what is free software, right? So free software activistहरूले भन्छ हामीलाई freedom चाहियो, right? We want
फ्रिडम, स्वतन्त्रता, यो प्रोप्राइटरी सफ्टवेयरको बन्धनबाट हामीलाई स्वतन्त्र गर भने जस्तो होइन। हामीलाई प्रोप्राइटरी सफ्टवेयर चाहिँ राणा शासन हो भने चाहिँ फ्री सफ्टवेयर एक्टिभिस्ट हरू देयर द फ्रिडम फाइटर्स होइन, हाम्रो शहीदहरू भनौँ होइन, तर मरा छैन कोही, सो इट्स या जिउँदो शहीदहरू होइन। अनि then you have the open source boosters. What they do is they say, well, open source software ले तेरो सफ्टवेयरको क्वालिटी बढाउँछ, अलि धेरै मान्छेहरूले त्यो कोड रिभ्यू गर्न पाउँछ, एन्ड इट विल इम्प्रुभ, यु विल गेट अ लट अफ जब डन बाई ओपन सोर्स डेभलपर्स फर फ्री, अनि यो अनि त्यो अनि यताउता होइन। सो द्याट इज इन्ट्रेस्टिङ है। um, who do you want to be is my question. Do you want to be a free software activist or a open source booster? What do you care about? Do you care about freedom or do you care about convenience? I know, because open source is about convenience. Oh, open source is convenient. Sajilo huncha open source, त्यही भएर open source. That's not the point. The point is, even if it's not convenient, even if it's difficult, even if it takes a little more work, I know, we would still use this. Give me a minute. Let me see. All right. Hold on. है तपाईँले लाइक कन्टिन्युसली बोलिरहनु भएको छ, केही क्वेसनहरू यसो लिनु नि त अहिले। Yeah, give me just 5 minutes my wrap up गर्छु है। हस् हस्। Hold on, my girlfriend's texting me. In live stream भनौँ होइन, I'm in the live stream. There we go. All right. So this is the difference between free software होइन। अनि free software भन्दा पनि open source ले चाहिँ it gets a lot of coverage. तर open source मा they don't really share the documentation, यो गर्दैन त्यो गर्दैन, they're very clever about it. And then when they don't do it, there's this guy एकदम लामो दारी छ, उसले चाहिँ रिभर्स इन्जिनियरिङ गरिरहेछ होइन, त्यो एक्जिक्युटेबल लिएर चाहिँ सोर्स कोड बनाइरहेछ। इट्स टेरिबल डिफिकल्ट वर्क। सो वाट क्यान वी डु फ्री सफ्टवेयरको बारेमा? वेल, वी क्यान टिच इट एट स्कुल होइन। स्कुलमा तिमीहरूलाई चाहिँ युनिटी इन्जिन युज गर्न भन्यो भने होइन, म युनिटी चलाउँदैन, आइ एम गन युज, आई फरगट त्यो नाम के थियो, तर देयर आर अ लट अफ फ्री ओपन सोर्स गेम इन्जिन्स। ब्लेन्डरको एउटा गेम इन्जिन छ, आई रिमेम्बर, देयर इज अदर फ्री ओपन सोर्स गेम इन्जिन्स होइन। आई युज द्याट इन्स्टेड अफ युजिङ विन्डोज कम्प्युटरमा, र विन्डोजमा चाहिँ टर्बो C++ युज गर्नुभन्दा, यु नो वाट, फक यु, आइम गन इन्स्टल लिनक्स, नभए म क्लासै आउँदैन। देयर प्रोटेस्ट, right? Just make sure everyone understands that you and your friends value free software at school. Projectहरू बनाइरहेछ भने project submit गर्दाखेरि license it under free open source software. Share it होइन, क्लासमा चाहिँ share गर, right? You should be able to share these things होइन। Now non-free software मा चाहिँ होइन, you have, again, I'd like to really focus on this point. Non-free software मा you have things that are really hidden, secret, black box जस्तो। Free software मा you can read it, it's awesome, I know. So of course there are other things, you can go to the press, you have the assembly, you have privacy ko kuraharu garna saksau, free speech ko kura garna saksau, and all of these things are related to each other, freedom of press ko kura, freedom to assemble, freedom to use free software, freedom of privacy, of speech, of association, of press, these are all related freedoms in the modern world, and you have to make sacrifices. I know convenient huncha tara, oh well, yo sano tukra, I'm not going to do this because, well, this is not free software. So what can, how can you help? You can write free software, you can organize campaigns, just the hami for free software,
You can persuade schools and governments गएर एनसिआइटीमा भन लिनक्स राख्छ भनेर होइन do that होइन अनि नेपाल सरकारले पनि लिनक्स युज गर्छ बाइ द वे तिमीलाई थाहा छ कि छैन it's amazing they're really pushing towards free open source software in नेपालमा it's awesome. Nepal is actually very progressive, Khasma. Not just in free software, but its laws are open. They're very progressive laws. It's really interesting if you read up on it. Nepal laws are very, 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 very friendly, accommodating, liberal laws. Or so yeah. I won't rant most of the time. Anyway, you can help other users. Since I Nosk हामीले गर्छौँ. You can also say free software instead of open source software. You can say नेपालीमा भन्छ स्वतन्त्र software भन्दा पाए होइन now if anyone has any questions extra ABCs they can ask me about free software about really anything else so म अब चुप लाएर बस्छु र क्वेसनहरु सुन्छु है त Okay, thank you so much. That was really informative. I hope I hope the attendees here learn the lot अनि हामीलाई जसले पनि फेसबुकमा अथवा युट्युबमा हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले नि धेरै कुरा सिक्नुभयो होला सो गुगल फर्ममा आएको क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाउ टु डेभलप इन्ट्रेस्ट इन फस भनेर भन्नुभएको छ एकजनाले well interest in FOSS is really something that people who are interested in freedom, who are interested um, in security and privacy, you have to use free software. And if you want to learn more about free software, I recommend going to fsf.org, gnu.org, read books like Free as in Freedom. That's a really good book to get started with. Free software kolagi. You can also look into so Edward Snowden is a very good proponent of free software and of GNU Linux. He has a version of GNU Linux that he uses. I forgot this name. So I really recommend you deep diving into this rabbit hole of free software yourself, and that'll really help you guys out. Yeah, Mukesh Lealdo, fsf.org. Yeah, the next question is do you prefer Vim or Emacs? Emacs, obviously. So म पहिला चाहिँ Vim चलाएको थिएन अनि त्यसपछि मैले Emacs चलाएँ अनि Emacs चलाएपछि चाहिँ Vim चलाउने मन लागेन. So Emacs all the way. So when are the requirements for open source contributions and how to search for open source project to contribute? Well, okay, so त्यो चाहिँ लाइसेन्समा भर पर्छ right? So if you have any GPL licenses र if you go on for example GitHub र GitHubमा तिमीले प्रोजेक्ट बनाउन खोज्यो भने you can pick कुन लाइसेन्स राख्ने हैन अनि त्यो लाइसेन्स चाहिँ you can say GPL licenses अनि GitHubमा सर्च गर्दाखेरि you can search by license and you can say GPL licenses अनि you can also look up for example GPL compatible licenses के हो त अनि त्यो लाइसेन्समा भएको प्रोजेक्टहरु GitHubमा कुन कुन छ त हैन and you can start contributing to those projects जुनमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्यसमा yeah The next question is how can you handle the overall operations in the app used by the public होला यो सायद how can you handle के फेरि भन्नु overall operations in the app used by the public? Oh, I think this is related to सफ्टवेयरमा चाहिँ के भन्छ एकजनाले चाहिँ यदि मैले कसैलाई दिए भने त्यो एप चाहिँ अरु कसैले this is a very interesting question हैन so the thing is when you have a software जस्तै एउटा एप हुन्छ अनि त्यो चाहिँ मैले बाँडिरहेको छु भने हैन it's not just the app that I'm selling the app plus त्यो एपको पछाडीको सर्भरमा रन हुने सफ्टवेयर ब्याक एन्ड र फ्रन्ट एन्ड दुवै न छ त्यहाँ हैन so back and front end दुबैको source available गर्नुपर्छ and people can host their own servers and then have different versions of your app running on different servers and I really recommend looking at Mastodon because Mastodon को छुट्टा छुट्टै क्लाइन्टहरु छ र छुट्टा छुट्टै ब्याक एन्डको सर्भरहरु छ and you can install Mastodon on your own server. It's a social media platform like Twitter and you can use it on your own with your friends and family, make it private, make it public, whatever you want. So त्यसरी चाहिँ consumer level को प्रोडक्टहरुलाई चाहिँ फ्री सफ्टवेयरमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न मिल्छ. सो अघिको एउटा क्वेशनमा चाहिँ ओपन सोर्स प्रोजेक्टमा चाहिँ कसरी कन्ट्रिब्युट गर्ने कसरी सर्च गर्ने भन्दाखेरि मेबी गिटहबहरु पनि What do you think about that?
कसरी कन्ट्रिब्युट गर्दाखेरि अफकोर्स गिटहब युज गर गिटल्याब युज गर you have a lot of projects you can actually it I would recommend looking into gnome को project मा contribute गर्दाखेरि होइन because a lot of people who use Linux use gnome अनि contributing to gnome is very very easy right हामीले चाहिँ I would recommend the best place to start is if you have the time and skill you can help translating free software को documentation इङ्ग्लिसबाट नेपालीमा होइन or मैथिलीमा or नेवारी नेपाली नेपाल भाषामा or जुनसुकै भाषा तिमीलाई आउँछ होइन त्यो भाषामा चाहिँ you can start doing that and that's a very good place to start right also एकजनाले भन्दा चाहिँ shout out to matrix yes matrix is amazing मैले पनि युज गर्न खोजेको चाहिँ हो but then कोही आउन चाहेन so I don't use it also signal I use signal that's also awesome त्यो चाहिँ it's kind of like telegram but it's secure actual अनि free open source software हो so that's awesome. Okay. Other question? Yeah, that's interesting. There is some non-technical questions here. What is the biggest risk that you took in life that helped you turn your life upside down? भन्नुभएको छ. Upside down to okay. So के त भन्दाखेरि मैले A levels गरेको थिएँ होइन अनि A levels पछि I was like you know what म विदेश जान्छु विदेशमा पहिले अप्लाई गरेर सब गरिसकेको थिएँ होइन and then I decided म विदेश जान्न म नेपालमै पढ्छु अनि also I decided म चाहिँ I'm not gonna do IOE bullshit right I'm not gonna go into पुचोक or यताउता I'm just gonna go into कुनै college and NCIT is an awesome college by the way but it's an awesome college you know but it's obviously not on par with Pulchokan. So that's something I decided to do because I wanted to focus more on improving myself and working instead of focusing on education. I know, so I wanted a college just let's say my freedom deals and NCIT was the place. So that was a huge risk. Another risk was deciding कि I'm not going to focus on software and I'm rather going to focus on business side of things, you know, which is really risky because I love working with software. Mere actual business, I don't really use a lot of software. So these are two risks that really changed my life. सो यहाँ अर्को क्वेसन चाहिँ हजुरले बिजनेसको कुरा गर्दै गर्दाखेरि टेक्निकल र बिजनेस साइडमा फर्स्ट लगिरहनु भएको छ नि त सो कसरी पैसा कमाउने त फर्स्टबाट भनेर भन्नुभएको छ. Well, you know, normal software बाट जसरी कमाउँछ त्यसरी नै हो एक्चुअली what the thing is होइन मान्छेहरूलाई डर लाग्छ कि मैले यो सफ्टवेयर बनाएर यसको सोर्स कोड दिएँ भने मान्छेहरू सबैले यो गर्छ त्यो गर्छ लाइक आफै बेच्न थाल्छ बट सफ्टवेयर बेच्न गाह्रो छ कि इट्स नट लाइक म चाहिँ आज सुरु गरेँ र भोलि म चाहिँ बेचिरहेको छु इट्स भेरी भेरी डिफिकल्ट राइट यु हेभ टु रियली अन्डरस्ट्यान्ड द मार्केट र मार्केट रिसर्च गर्नुपर्छ मार्केटमा तिम्रो क्याम्पेनहरू चलाउनु पर्छ यु हेभ टु डु अ लट अफ डिफ्रेन्ट थिङ्स होइन अनि फर इक्जाम्पल जस्तै मैले फायरफक्स लिएर मैले फायरफक्स बेचेँ भने द्याट डजन्ट मिन कि आई क्यान युज द फायरफक्सको ब्रान्ड नेम I don't own the brand name. I own the software code and I have to change the name obviously. अनि मैले नाम चेन्ज गरेर बेच्न थालेपछि इट्स अ डिफरेन्ट प्रडक्ट अनि त्यसको मार्केटिङ पनि भएको छैन त्यसको सेल्स पनि भएको छैन त्यसको नाम पनि चलाएको छैन सो इट बिकम्स भेरी डिफिकल्ट टु सेल द्याट सफ्टवेयर होइन र कसैले चाहिँ यदि त्यस्तै मेहनत गरेर त्यो गर्न चाहन्छ भने पनि एन्ड देन दे हेभ टु अल्सो सेयर देयर सोर्स कोड सो yes license को कुरा पनि आउँछ obviously होइन and that's where I was getting actually they have to also share their own source code किनकि त्यो पनि GPL or whatever license मा free software license कै under पर्छ so that is how you can do business right because the competition is in sales and marketing not in technology. थ्याङ्क यू दाई. अनि अर्को एउटा चाहिँ अब कुनै गुगल जस्तो जुन प्लेटफर्म छ होइन अर्गनाइजेसन छ उहाँहरूले चाहिँ ओपन सोर्समा नि कन्ट्रिब्युट गरिरहनु भएको छ प्रोप्राइटरी पनि छ सो वाट डु यु थिङ्क अबाउट द्याट. Yeah, again, open source matter, free software matter. That's the difference, right? Open source they're doing things in open source and that's a really good first step. But saying कि कसैले कुनै कुरालाई open source बनायो doesn't mean कि they are resolved of their sins of using free proprietary software like Google ले चाहिँ Angular like open source free software बनाउँदैमा चाहिँ it's actually not free software Angular but it is open source so Angular like open source बनाउँदैमा चाहिँ that doesn't mean कि I'll forgive them for tracking users and selling my data and things like that so there's always like Google like चाहिँ
गुगल जस्तो अर्गनाइजेसनहरू यति ठुलो छ कि यु कान्ट टक अबाउट देम एकैवटामा. यु हेभ टु टक अबाउट डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्स अफ गुगल सेपरेटली होइन. सो यु हेभ टु टक अबाउट उनीहरूको ओपन सोर्समा के गरिरहेको छ अनि उनीहरूले एक्चुअल प्रडक्टहरूमा के गरिरहेको छ. सो यु क्यान से वेल मैले गुगल किने होइन नि त, म त्यो फ्रीमा चलाइरहेको छु. इट्स अ टुल फर मी. वेल, if it's free, then they're selling you, right? You're the product if it's free. And so the Google ko barema sochदाखेरि चाहिँ that's what you have to do. You have to break Google down into small pieces and think about those pieces individually. यो सानो छोटकरीमा भन्नुपर्दा चाहिँ ओपन सोर्स र फ्री सफ्टवेयरको चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ के हुन आउँछ मतलब? Okay, yes. So free software, it's about freedom. It's about um, it's about being able to run the program, being able to share the program, being able to modify the program, and then share the modified versions of the program. All of these freedoms. So this is what free software is about. It's about building communities, working together to develop better software. Open source is more about companies जसले भन्छ कि वेल मैले यसलाई ओपन सोर्स बनाएर धेरै मान्छेले चलायो भने हाइप हुन्छ, यसमा मेरो प्रडक्ट क्वालिटी इम्प्रुभ हुन्छ, यो बेनिफिट हुन्छ, एन्ड दे आर गुड बाई प्रडक्ट्स अफ फ्री सफ्टवेयर. तर त्यति मात्र होइन, दे टुक फ्री सफ्टवेयर एन्ड दे रिमुभड द फ्रिडम पार्ट अनि त्यसलाई चाहिँ ओपन सोर्स भन्न थाल्यो होइन. एन्ड सो ओपन सोर्स इज बेसिकली free software like dilute गर्न खोजेको हो, right? And that's what free open source does. It dilutes the concepts of free software into something that त्यो corporationहरूले चाहिँ proprietary software बेच्ने मान्छेहरूले चाहिँ त्यो abuse गर्न सकोस् होइन. They can be like, hey, हामी पनि open source गर्छौँ, but then that's not free software, is it? No, it's not free, but it's open source भन्ने हुन्छ कि there's a very interesting technicality there. अनि एक लाइनमा भन्दाखेरि free software is about freedom, open source is about corporate greed. द्याट्स इन्ट्रेस्टिङ, थ्याङ्क यू दाइ. अनि अघि हजुरले कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कन्भिनियन्स र फ्रिडमको कुरा चाहिँ धेरैचोटि नै आइरहेको थियो. अनि कन्भिनियन्स चुज गर्ने कि फ्रिडम चुज गर्ने भन्ने कुरा थियो. अनि कन्भिनियन्स चुज गर्दाखेरि हामीले फ्रिडमलाई मिस आउट गर्ने कुरा भइरहेको थियो. सो दुवै चाहिँ सँगसँगै आउन सक्छ कि सक्दैन, मतलब कन्भिनियन्ट पनि होस् मलाई फ्रिडम पनि मिलोस् भन्ने टाइपले चाहिँ? Yes, Lisa. So what happens is if you have freedom, you can build things that are convenient for you. So free software ma kunai feature छैन भने you can build those features, right? You can make things convenient for you. So it's kind of like this. Imagine this. Hotel is convenient, तर hotel, you will never own the hotel. तिमी त्यो रुममा बस्न सक्छौ र सबै कुरा त्यही हुन्छ, and it's very convenient. But then you'll never have that freedom of आफ्नो घर in the hotel, right? You'll never get that. तर यदि तिम्रो आफ्नो घर छ भने you can build things in your house, or you can bring things into the house. You can modify it, customize it to make it as good as the hotel, right? So when you have freedom, you can add conveniences, but when you have conveniences, you can't automatically get freedom. So that's the answer, right? Freedom bhayepachi चाहिँ you can obviously have conveniences. Yes. या द्याट्स अ भेरी इजी एनालोजी टु पुट इन माइन्ड होइन, मजाले बुझिने खालको एनालोजी थियो. सो अर्को एउटा क्वेसन चाहिँ हामी जस्तो बल्ल बल्ल स्टार्ट गरिरहेकोहरूलाई चाहिँ कसरी कुन सफ्टवेयर चाहिँ चुज गर्ने? किनभने अब एन्ड्रोइड पनि अब ओपन सोर्स मतलब त्यही भनिरहेको हुन्छौँ नि त, तर त्यसमा पनि कति धेरै कुराहरू ट्र्याक भइरहेको छ भन्ने कुराहरू सुनिरहेको हुन्छौँ हामी. सो कसरी चाहिँ कुन सफ्टवेयर चुज गर्ने भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउँछौँ? Well, phone ko लागि there isn't really free open source software, right? Sadly, अहिले there is like Linux को फोनहरू आइरहेछ, Librem 5, Pine phone आइरहेछ. But then त्यो चाहिँ कन्ज्युमरसम्म पुग्ने त्यो लेभलमा it'll take another decade, really, like next 10 years you can get there, right? But as something that you can have right now, the first step is number one, Google को कुराहरूलाई कि त uninstall गर. I understand कति ठाउँमा uninstall गर्न मिल्दैन, so you can disable them,
अनि त्यो डिसेबल गरिसकेपछि नर्मली म चाहिँ त्यही गर्छु, डिसेबल गरिसकेपछि एन्ड देन इन्स्टल एफड्रोइड एन्ड देन त्यहाँबाट चाहिँ प्याकेजेसहरू इन्स्टल गर। एन्ड आई नो लाइफ इज नट पर्फेक्ट, तिमीहरू स्टुडेन्ट हो, तिमीहरूले पनि कुरा मान्नुपर्छ। सो देयर आर थर्ड पार्टी एप्लिकेसन्स द्याट विल लेट यु इन्स्टल थिङ्स फ्रम द प्ले स्टोर, तर आई रेकमेन्ड युजिङ दोज एप्लिकेसन्स अन्डर स्यान्ड बक्स्ड इन्भाइरोमेन्ट्स। द्याट्स वाट आई डु। मेरो स्यामसङमा चाहिँ त्यो फिचरहरू छ, आई डोन्ट नो अरू फोनमा छ कि छैन, but you can sandbox your applications so that बाहिरको एक्सेस केही पनि नहोस् होइन। यु क्यान युज इट त्यसरी। अनि त्योभन्दा एक स्टेप अझ अगाडि जानु छ भने यु हेभ कस्टम रोम्स फर एन्ड्रोइड होइन, द्याट यु क्यान ड्याबल विथ। आई हेभन्ट युज दोज because they feel like an overkill for me. But again, if you want to use that, you can really go ahead and start working on de-googled Android or you you can start using those. And if you're really really interested in this and you're very very technically savvy, you can actually start installing Linux on phones. त्यो पनि that's possible with a lot of single sim wala phoneहरू चाहिँ। double sim मा चाहिँ it's a bit difficult, but single sim phoneहरूमा चाहिँ you can actually install Linux from scratch. How do we know if custom ROMs are safe? Well, we don't. That's the thing, right? To a point, they have their source code open. So source code open, you can kind of understand like, oh, esto bhayera cha, usto bhayera cha. But at the end of the day, it's basically partially at least a black box. So custom ROM or custom, so the thakka se bhanna milदैन। Do you think all Yeah. companies should be open source? Yes, Malayari. I think all companies should use free software. So again, open source is different. So free software use गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि competition चाहिँ sales from marketing तिर हुन्छ होइन। So if there are two companies अनि दुवै कम्पनीले चाहिँ let's say food online delivery को app चलाइरहेछ भने र if you're competing features मा होइन, then what you can do, अहिले कस्तो हुन्छ, लेट्स सी द मार्केट। अहिले एकजनाले एउटा फिचर निकाल्यो, त्यसको 10-15 दिनमा अर्कोले पनि फिचर निकाल्छ, सबैले फिचर्स निकाल्छ होइन। एन्ड दिस इज होइन द कम्पिटिसन राइट नाउ होइन, इट्स इन फिचर्स राइट। सो फ्री सफ्टवेयर भएको बेला चाहिँ वाट यु क्यान डु इज यु क्यान एक्चुली फोकस अन फिचर्स, र मेन जुन प्रडक्ट हुन्छ त्यो त सबैले डेभलप गरि नै रहेछ एट वन्स होइन। सो त्यसमा कोलाबोरेसन छ। द कम्पिटिसन कम्स इन सेल्स एन्ड मार्केटिङको साइडमा कि नयाँ नयाँ फिचरहरू कसले पहिला राख्न सक्छ फ्री सफ्टवेयरमा, त्यहाँ चाहिँ कम्पिटिसन हुन्छ कि कम्पिटिसन हुन्छ त्यहाँ चाहिँ कि कसले चाहिँ सुरुमा मार्केट एन्ट्री गरिरहेछ त होइन, त्यसमा कम्पिटिसन हुन्छ। कसले चाहिँ राम्रो प्रचार गर्न सकिरहेछ त होइन, कसको सेल्स पिच राम्रो छ त। दिज आर थिङ्स द्याट बिकम कम्पिटेटिभ इन्स्टेड अफ द एक्चुअल सफ्टवेयरको त्यो यु नो के भन्छ सफ्टवेयरको टेक स्ट्याक भन्दा पनि होइन। सो द्याट्स काइन्ड अफ वाइ आई थिङ्क सबै कम्पनीहरू चाहिँ एटलिस्ट पार्सली होइन, अब एकैपटक वात्तै सबै फ्री ओपन सोर्स गर्न पनि मिल्दैन, बट एटलिस्ट पार्सली चाहिँ होइन पिपल सुड ओपन सोर्स देयर टुल्स। नेपालको कम्पनीहरूले गरिरहेछ, खल्तीले गरिरहेछ, आई नो खल्तीले गरिरहेछ, जानकी टेकको कतिले गरिरहेछ। इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ, यु सुड लुक इन्टु दोज। नेपाली कम्पनीहरूले गरिरहेको हुन्छ। सो द्याट अर्को एउटा के क्वेसन आइरहेको छ भन्दाखेरि नेपालको कन्टेक्समा अघि भनि पनि हाल्नुभयो प्राइभेसीको धेरैले वास्ता गर्दैनन् भनेर। अनि क्वेसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्फर्मेसन मेरो खासै केही नै छैन, वाइ सुड आई केयर अबाउट प्राइभेसी, मलाई त मतलबै छैन भने जस्तो क्वेसन पनि आइरहेको छ। सो कस्तो चाहिँ हार्म हुन सक्छ इफ प्राइभेसी डाटा ब्रिच भयो भने अथवा हाम्रो डाटाहरू अरूले लियो भने भन्ने खालको कुरा गर्दैन। डेटा ब्रिच भयो भने सो यस्तो हुन्छ। लेट्स इमेजिन कि यु गाइज युज वायनेट र वायनेट ह्याक भयो, पासवर्ड्स युजर नेम्स लिक। सो तिम्रो त्यो के इन्फर्मेसन गयो त? वेल basic information, username, password, email, phone number, which is still a lot, location, कुन कस्तो इन्टरनेट चलाउँछ, कस्तो राउटर छ तिम्रो घरमा, all of these are very damning information. You can change your username, password, तर राउटर चेन्ज गर्न पैसा लाग्छ, you know, so it's difficult to change routers.
अनि राउटरको मोडल नम्बरहरू थाहा छ भने इट्स इजियर टु ह्याक इन्टु इट होइन. सो इट्स भेरी भेरी स्केरी एक्चुली कस्तो के भइरहेछ. एन्ड दिस इज काइन्ड अफ वाइ आई रेकमेन्ड युजिङ अ सेकेन्डरी राउटर आइएसपीएम. एनिवे द पोइन्ट इज कि यसरी यदि डेटा ब्रिचहरू हुन्छ, डेटा ह्याकहरू हुन्छ, यसले गर्दा इफ दिस वाज फ्री ओपन सोर्स सफ्टवेयर, फ्री सफ्टवेयर भएको भए चाहिँ होइन, पिपल वुड हेभ नोन सुरुमै ए म चाहिँ यहाँ दिइरहेको छु, यसमा चाहिँ कस्तो रहेछ त होइन, अडिट गर्न पाउँछ मान्छेहरूले होइन, ढुक्क हुन पाउँछ होइन. यु क्यान नो कि ठिक छ वायानेटको सफ्टवेयरले चाहिँ चाइनाको इन्डियाको सरकारलाई चाहिँ मेरो डेटा पठाइरहेको छैन है, आई नो ढुक्क भएर मेबी गरिरहेछ तिमीलाई हेर्दा यु डोन्ट नो द्याट. यु डोन्ट नो कि इन्डियाको वाट एभर इन्डियाको इन्टेलिजेन्स एजेन्सीहरूले चाहिँ नेपालको आइएसपीहरूलाई ट्र्याक गरिरहेको छैन भनेर यु डोन्ट नो द्याट. मेबी गरिरहेछ, हु नोस्, मेबी आई एम अ कन्सपिरेसी थियोरिस्ट, आई डोन्ट नो, तर गरिरह होला होइन. एन्ड सो यु हेभ टु बी भेरी भेरी अवेर अफ द पोसिबिलिटिज एन्ड you really have to हुन्छ नि be very wary of where your data is, how your data is there. अनि यस्तोमा चाहिँ प्रिभेसीको कुरा आयो भने एकदम क्लिसे एउटा एनालोजी छ इज यदि मान्छेले घरमा केही गैर कानुनी गर्दैन भने पर्दा किन लाउँछ त, यु नो, लाइक इट्स माई होम, आई वान्ट माई प्रिभेसी. त्यो कुनै कारण हुनु पर्दैन. मैले त्यो कसैलाई हात जोडेर माग्ने कुरा होइन, त्यो लिने कुरा हो. म त्यो तानेर लिन्छु आफ्नो प्रिभेसी. म पर्दा लाउँछु घरमा होइन, बिकज म त्यसै बसिरहेको छु रे होइन, म त्यसै थचक्क सोफामा बसिरहेको, तर मलाई झ्याल लाएर बस्नु मन छ, मलाई पर्दा लाएर बस्नु मन छ. इट्स माई राइट to have privacy, and it's also your right to have privacy in the context of the software that you use, right? So that's something that you have to understand. कि privacy भनेको यस्तै फाल्दिने कुरा होइन, right? It's something that you have to fight for, and if you don't fight for it, then people will take it away from you. त्यति हो. Yeah, thank you. There is one more question in the chat section. If platforms like Facebook made themselves open source, then anyone could modify the code and made a release to use Facebook without having to see ads. If such versions are made public, then obviously people will choose to use Facebook without watching ads, and this could result in big lols of Facebook. What do you think about this? I think यदि कसैले त्यस्तो फेसबुकको अल्टरनेट लस फर फेसबुक, नो Loss. नट रियली. सो यस्तो हुन्छ, इफ मैले चाहिँ ह्यान्डबुक बनाएँ अरे होइन फेसबुकलाई हटाएर, इफ आई हेभ अ ह्यान्डबुक, if it's handbook.com, let's say, and त्यो चाहिँ फेसबुक जस्तै छ होइन. नाउ क्यान आई मेक समथिङ द्याट लुक्स लाइक facebook.com? या मान्छेहरूले सक्छ, राइट? डेभलपरहरूले लगायो भने फेसबुककै जस्तै जस्तै बनाउन सक्छ, अहिले पनि सक्छ. मान्छेहरूले फेसबुक जस्तै सफ्टवेयरहरू बनाउनु त अहिले पनि खोजि नै रहेछ त, यु नो वाट आई मिन. अनि त्यो त गरिरहेको हुन्छ त, कति स्टार्टअपहरूले गरिरहेको हुन्छ, कति मान्छेहरूले गरिरहेको हुन्छ. लट अफ पिपल हेभ ट्राइड, लाइक you're not the first to think about this, right? A lot of people have tried, and they don't succeed because मान्छेहरूले facebook.com मा जान्छ नि त. They're not going to go to handbook.com, they're going to go to facebook.com, right? So that's a very differentiating factor. If you have a software that runs on, let's say, siyasang.com, अनि मेरो सफ्टवेयर कसैले चाहिँ siyanotSang.com मा राख्यो भने, right, they still have to do the sales and marketing to bring people there. होइन, मान्छेहरू त्यसै जाँदैन नि, you know. So for example, I'll give you an example. मेट्रिक्स ओपन सोर्स छ, मेट्रिक्स फ्री सफ्टवेयर पनि छ. डज द्याट मिन कि मेट्रिक्सको अल्टरनेटिभ्सहरू बनाएर मान्छेहरूले त्यो गर्न थाल्यो त? होइन, राइट? And also, just because they make it free open source software doesn't mean कि कसैले फेसबुक त्यसै चलाइदिन्छ, right? You need a lot of infrastructure to be able to run Facebook at that scale. होइन, सो सोर्स कोड मात्र भएर पनि हुँदैन, you have to have the पैसा अनि फन्डिङ to do this. It's not that easy भन्न खोजेको चाहिँ. Yeah, so we are almost at the end of the session. So if you guys have any more queries, you can drop it in chat section. So Dai, thank you so much. होइन, आफ्नो बिजी No problem. स्केड्युलबाट हामीलाई टाइम दिनुभएकोमा. पहिला Sure. पनि अब 2021मा पनि हजुरले कमर्सियलाइजेसन अफ फसको बारेमा भन्नुभएको थियो. यसपालि पनि हाम्रो चाहिँ यो जस्ट स्टार्ट हो क्या, लिनक्सको वर्कसप गराउने भन्दैछौँ. सो त्यसको लागि चाहिँ फसको बारेमा बुझ्न जरुरी छ भन्नुभएको थियो नि त. सो सबैजनाले नि
केही न केही चाहिँ लिएर गयो होला है, म त्यही भन्छु। अनि थ्याङ्क यू अल फर यर पार्टिसिपेसन्स, जो जो आउनु भएको छ, जो जसले हामीलाई लाइभ हेरिरहनु भएको छ। आइ एम भेरी ग्रेटफुल टु एभ्री वान अफ यु। सो थ्याङ्क यू सो मच दाई, हजुरलाई चाहिँ हामी टोकन अफ यर लभ सेन्ड गर्छौँ सुन्नै। Thank you so much. अहिले चाहिँ अलि रेडी भइसकेर हिँड्छ, सो वी विल सेन्ड यु द्याट सुन। अनि थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान फर कमिङ, इट वाज एन वन्डरफुल स्याटरडे है। सो इन्जोय यर डे। All right, thank you. It's the thought that counts, yeah, token of appreciation. I don't really need it, but thank you guys. You guys are doing awesome work. Nosk is to pragati garras. I'm very very happy because I mean, ma huँदाखेरि पनि you guys were doing awesome. अनि अहिलेसम्म तिमीहरूले continue गरिरहेछ, and I really hope the younger guys, the त्यो अलि जुनियरहरूले चाहिँ पछि यहीसँग you guys will be motivated by this to do your own things हुन्छ नि. I really recommend तिमीहरू पनि अब प्रोग्रामहरू गरेर share your knowledge because everyone's unique and everyone should share what they want, what they know है त. Alright, anyway, thank you guys. Happy weekend. सबैजनाले मोज गर अब. Alright. Yeah, thank you so much. Your advices has helped us a lot. अनि अरूहरू पनि जो जो हुनुहुन्छ अहिले फर्स्ट सेम सेकेन्ड सेमकोहरूलाई चाहिँ मेनली अब लिनक्सको लागि सेसन गराउँदाखेरि यो एकदमै नेसेसरी कुरा हो भनेर हामीले गरेको छौँ। सो फेसबुक पेज हाम्रो नक्स नेपाल ओपन सोर्स क्लबलाई सबैले लाइक गरिदिनु होला। अनि युट्युबमा पनि सबैले लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु, किनभने अपडेट्सहरू पाइरहनुहुन्छ तपाईँले। सो जो जो आज आउनुभयो थ्याङ्क यू सो मच। अनि हाम्रो नक्सको क्लब पनि जोइन गर्नु होला तपाईँहरू। सो द्याट्स अल, थ्याङ्क यू गाइज Alright, एन्ड गर्ल। thanks. Alright, bye bye. बाई बाई। Bye. Happy Saturday.